Sie sind auch schon auf der anderen Seite. Wie gut. Hey, grüße euch. Hey, Heptagon. Das sind ganz neue Möglichkeiten, wenn es Dino war. Heptagon, einer der ersten drei. Habe ich was gelernt. Vom Besten natürlich. Grüße euch. Jo. Ich würde heute gerne AI weiterspielen. Also eigentlich hätte ich eher Don't Starve Together weiterspielen wollen, aber ja. Muss sich so ergeben. Sonst seit gestern nichts Neues. Davor was Neues, was ich bisher noch nicht gesagt hatte, weil ich nicht viel Zeit hatte. Morgen ist ja frei. Das ist gut. Husten wird immer weniger. Wie ist Superhot ausgegangen? Ja. Der Countdown endete. Und ich bekam eine Option, also ich habe einen neuen Core freigeschaltet, dass ich Level auch mit nur einem Leben und ohne allen möglichen Schnickschnack, also ohne hier Hacks oder so spielen kann, quasi der Hardcore-Mode für jedes Level. Aber einmal Hardcore-Mode, genau. Aber das Spiel hat sich nicht so vollkommen zurückgesetzt, sondern es waren alle Level verfügbar. Das heißt, ja, weiß ich nicht, ob ich jedes einzelne in der Reihenfolge nochmal hätte spielen können sollen. Ob die Cores und die Hacks alle wieder freigeschaltet wurden. Es war quasi wie, also es sah eher so aus wie vor dem. Ja. Gib alles auf. Ja. Und heute habe ich es nochmal interessehalber versucht. Ich kann es nicht nochmal starten. Also war schon richtig so, es einfach anzulassen. Jo. Jetzt haben wir auf jeden Fall dann Zeit für andere Dinge. Dann legen wir doch einfach mal los. Launch. Launch Mama. Wir sind ja jetzt in der Realität, wo Date ein Opfer gefunden hatte. Also nicht ein Opfer für sich, sondern ein Opfer, was von hinten mit mehreren Stichen erstochen wurde. Ich bin gespannt, ob das jetzt geklappt hat mit dem Speichern, weil beim letzten Mal gab es ja Probleme. Und ihm ist durch Eiber eingefallen die Möglichkeit, dass das Opfer da gar nicht... eigentlich sollten wir woanders sein, oder nicht? Da, doch, da. Dass sie gar nicht Iris ist. Oh, da war es. Nein, Dino war es. Nein. Oh, Tino war es. Nein, ich bin verwirrt. Und jetzt sind wir hier. Mizuki and Ota kept searching for Iris. But unfortunately, they didn't turn up anything. Iris's whereabouts are still unknown.
I'm worried about her, but without any leads, we would just be looking for her blindly. Wie geht's dir, Heptagon? Ich habe wie gesagt immer noch ein bisschen Husten, aber es wird immer besser. I should focus on the investigation for now. Ich habe überlegt, ich könnte ja morgen mal wieder das Haus verlassen. Also mal eine Runde spazieren gehen. Das wäre mal wieder was. Was ganz anderes. It will eventually lead me to Iris, I'm sure of it. With that in mind, I headed to So's mansion. I thought I told you. Und da ist So. Ist der Ton richtig? Nein, ist wieder volle Lautstärke. Gut, danke. Zwar wie immer viel Arbeit und ein Haus voller Gäste. Interessant. Wieder. Du hast sowohl viel Arbeit als auch ein Haus voll Gäste. Apropos. Wenn der mehr nach hier zeigt, ich glaube der Bildschirm dreht sich so ein bisschen. So. Das ist ja keine Arbeit, oder wie darf ich das verstehen? Aber irgendwie, ich sag dir schon, ist irgendwie schön, Gäste zu haben. I thought I told you. Never to show your face here again. Hm. Aber ich bin hier. Pond, a pond. Island, there's a small island in the center of the pond. Tree, a tree. Topiary, a topiary. Topiary. Lantern, a garden lantern. Boah, die meisten Kommentare sind ja echt interessant. Menschen, the Sejima Residence. Huch, da war noch was. A stone, a garden stone. Okay, na gut, so. Question him. I didn't come here for Shoko today. I didn't come here for Iris either. Okay. Warum ist er dann hier? Instead, I'm here for a girl who looks like Iris. Ach ja, stimmt. Die gefrorene Leiche. Did you kill her? Date, look. I knew it. You killed her, didn't you? I don't know what you're talking about. I've had enough of your shit, Congressman. You wanted to check on the body of the girl you killed. That's why you were at the cold storage warehouse 2 days ago. Hat er deswegen Interesse an Iris? Weil sie so ähnlich aussieht? Where is Renju Okiura? Oder was ist da los? You know where he is, don't you? You were at an Okiura fishery warehouse for a reason. There's definitely a connection between you two. And that's not all. Wäre jetzt witzig, wenn er sagt, nein, das Warehouse gehört nicht mehr dem Renju. Number 89 called your secretary. The same number 89 that Renju escaped with. Ah, in der Realität sind wir. Now tell me, where is Renju? Suddenly, a gang of bodyguards stormed out of the mansion. In an instant, they surrounded me. We'd like to ask you to please leave. Hat er die gerufen? Uff. Oder haben die ein eigenes Interesse, dass er nichts sagt? Damn it, So! There's nothing we can do.
We did arrive without a warrant. Ja. We were technically trespassing. Ja. If he had called the police, we would be in a predicament. Predicament? Kenne ich gar nicht das Wort. Ich meine, ich kann es mir vorstellen, was das heißt, aber... We would have been detained immediately. Detained kenne ich auch nicht. Who would look after Iris then? Do you intend to leave your responsibility with Mizuki and Ota? Leave your responsibility with Mizuki and Ota? Ah, okay. Nun, auch ihn hätten wir früher erschießen sollen, aber Heptagon, wo sind die Beweise? Ach, Beweise, Vermutungen reichen. Nein, das nicht. Richtig, Heptagon. Jetzt bin ich verwirrt. Calm down, Date. We still have our lead. Den Congressman einfach erschießen. Lead? Before I explain, we need to discuss the corpse in the cold storage warehouse. Okay. Let's give her a name. Because she is frozen solid, we could call her All Ice or Alice. What do you think? Oh nein! Und dann Ota, dann wissen wir, es war Dino. Ja, dann war ich es auf jeden Fall. Und wenn sie mich festnehmen, dann sage ich, der Chat hat mir gesagt, ich soll das tun. Diese Stimmen haben das gesagt. Alice and Iris. I believe it fits nicely. Die Fall gelöst. Alice. All Eyes. Uff. All right, Alice. What about her? Someone might be able to identify her. Naja, Alice wissen wir doch schon. Who? Allow me to ask you 3 questions. Okay. Again with this? Damit ich auf die Lösung komme statt sie. First question. You have seen this corpse more than twice. 3 times, in fact. Okay. When was the first time? In meinem Traum. Ja, ich weiß nicht, wann das war. Ich sag mal 3 days ago, Saturday night. 3 days ago. Saturday night when I synced at Abyss. Also auf jeden Fall Sync. Yes, in the Somnium world. We saw the frozen corpse of a girl. Welchem Question Somnium 2. nochmal? Ja. Who is the girl? Oh, das ist schnell. Wie, kein Flipchart dafür und eine Datensammlung? Hab übrigens überlegt, ob ich nicht lieber Framed weiterspielen möchte, aber ich dachte, ach, das habe ich länger nicht mehr gespielt. Das soll ich jetzt direkt sagen? A virus? Alice? Now I know. That girl was probably Alice. Hä? Du hast Alice schon 3-mal gesehen. Beim ersten Mal war im Sync. Okay. Wer war im Sync? Alice. Hä? Ich dachte, ihre wahre Identität, die wäre ja mal interessant. Aber dass Alice war, das haben wir doch gerade erst vorher gesagt. Flipchart incoming. Most likely, yes. Ah. So we have technically known Alice for 3 days. One last thing. The final question. In which Somnium did we see Alice?
Ja, das frage ich mich halt auch schon. War das Iris? So, Sejima war es, glaube ich, nicht. Wer ist Adrian? Mizuki glaube ich auch nicht. Ich behaupte mal Iris. Last night, you saw Alice's dead body in last night's sink. Nein, weiß ich No, doch you nicht. didn't. Stop guessing. Ja, stop guessing. So Sejima, mit dem habe ich nie gesynkt. Doch Mizuki? My roommate, Mizuki Okiura. Exactly. Okay. You mentioned something about Mizuki's somnium being some kind of prophecy. Mhm. But prophecies are nonsense. Dreams are not made of the future. They are made from the past. Ja. Therefore... Mizuki has seen Alice before. Okay. There is no other explanation. Hm. Aiba, where is Mizuki now? Where we went with Iris yesterday, the Kume Shrine. Mhm. The shrine? Why would she be there? Gute Frage. Unknown. She is supposed to be looking for Iris. Okay, let's go. Augen opfern. Dem Schrein. Ist der neue Kult. Hauptsache, die fahren erstmal eine Stunde, ehe sie herausfinden, wohin. Date. Ja. Did you find Iris? If I did, I would have told you already. Hm. Right. Was für eine Begrüßung. Date. Bisschen to shrine. It looks rather solemn. Offering box, offering box. Na gut, Mizuki. Where is Ota? I think he's searching Akihabara right now. Mhm. Last time he checked in, he said he didn't have anything. Hm. What are you doing here? Iris used to like this shrine. Ja. She told me about all her memories here. Hm. We used to come here all the time. Hm. You know those steps in the front? So steps in front. Hm? We would sit there together and talk about Ach so, Steps heißen nicht nur Schritte, sondern auch Stufen. Stimmt. Ich erinnere mich. You would sit there together and talk about things. like what gluten-free means and eyelash extensions and aerial yoga. Okay. And we would talk about all our problems together. Mhm. Sometimes we would talk late into the night. Hm. So I thought that maybe she'd be here. Mhm. But it looks like I was wrong. Hm. Where's Renju? I think Iris is with Renju. With Daddy? Yeah. Her note mentioned her most trusted person. Ach, die Realitätszimmer. I'm going with the person I trust most. Please don't worry about me, Iris. It's probably Renju. Yeah. I remember that mermaid girl saying something like that. Mhm. Mermaid Girl. He was looking for Iris. Das hat aber lang gedauert gerade. Does that mean that Daddy is the one who called for Iris? Hm. It could be. So I need to know where he is. But I haven't been able to get a hold of him. I haven't been able to get a hold of him. About Alice? Mizuki, I have something very important to ask you. Do you know Alice?
I told Mizuki about the frozen corpse we called Alice. You've seen her before, haven't you? 3 days ago, I saw her in your somnium. The body of a girl who looks like Iris, Alice. Your dreams are built from your memories. Ich finde ja nicht, dass sie so aussieht wie Iris. So that corpse... Mizuki, please, answer me. Iris's life is at stake. Huh? What do you mean? Iris lebt von einem Steak. About Alice. I told Mizuki everything. About how Renju ran off with the assassin, number 89. Nun, sie nervten nicht so wie Iris. Siehst du? Wenn es nach dir geht, hätten die mehr gemeinsam als jetzt. How number 89 is connected to Soul Sajima. And that Sajima is linked to Alice's murder. Nein, Alice hatte eine Kugel im Kopf. Die andere Person, ach, lass mir das. Person. Ganz was anderes. I need to know everything about Alice. If I find out who she is, I might be able to solve the mystery of Renju and number 89. Und ich wäre im Knast. Ja. And that might lead me to Iris. Ja. Mizuki looked down at her feet quietly. Passt nicht so richtig zu ihr. I could see agony in her face. The silence lingered. Finally, she steeled herself, lifted her head and spoke. Okay. I'll tell you about Alice. Okay. Na dann. It was about a month ago. Da hättest nur mehr über Number 89 erfahren. Da in dem Fall, dass ich Iris erschieße? Wenn du in den Knast müsstest. Ach so! Ah! Verstehe. Tja. Nur, dass er dann nicht da ist. Und auch nicht reinkommt. Ohne mich. Der dem weiter nachgeht. I saw my daddy crying in the president's office at Lemnis Gate. Aber sein Zellengenosse. Ja. Der ja auch bestimmt lieber seinen ehemaligen Gefängnisgenossen treu bleibt. Quatsch. Verrät. Und einem Polizisten alles erzählt. Glaube ich auch. Klingt nach einem Plan. Sollte ich mir mal überlegen. Saw my daddy crying in the president's office at Lemons Gate. I was peeking through a crack in the door so he didn't see me. Und per Zufall wärst du in die Zelle gekommen. Und dann, wenn ich nein vorher drin war. To be continued. Spiel laden. Spiel weiter, wo du nicht Iris erschossen hast. Verdammt, sie lebt wieder. Daddy got up, then got into his car and drove away. I had never seen him like that before. Und dann stand bestimmt an der Zellwand. Super hot. Du musst alles aufgeben. So langsam wittere ich eine Verschwörung. I was curious, so I
I followed him in a taxi. That led me to the cold storage warehouse. He got out of his car and went inside. I followed right behind him, quietly. Daddy was standing next to the forklift in the back. I hid behind a shelf. I watched Daddy open the hood of the forklift, and then, after a little bit, he left. I wanted to know what he was looking at. I went over to the forklift and I looked under the hood myself. And then... You saw Alice's dead body. Und was hat ihr Vater damit zu tun? But at the time, I thought it was Iris. Seit wann weiß sie, dass das nicht Iris ist? Achso, die hat Iris ja danach bestimmt schon lange gesehen. Dann wusste sie es. What did you do after that? The corpse looked exactly like Iris. Finde ich immer noch nicht. I couldn't believe she was dead. I just couldn't. So I went to Iris's house. Clone. Not even close. Huh? What's wrong, Mizuki? Iris was alive. Ja, so ging das mir auch, I thought I was going crazy. als ich sie da auf dem Tisch sah. Or dreaming. I tried to convince myself that it was just a hallucination. Did you talk to Ranger about it? What do you mean? I couldn't just ask. It would have changed everything. I thought that as long as I stayed quiet, everything would be okay. Komische Definition von okay. Finde ich irgendwie. I didn't see a dead body. I wasn't even at the warehouse. Aber ich verstehe das. I repeated that to myself over and over and tried to forget the whole thing. Repressed memories are often the subject of somnia. That's why Alice showed up during the sync. Why didn't you call the police? What was I supposed to do? Daddy would have been in trouble. Ja, ist aber vermutlich auch sonst. So you kept quiet this whole time? Yeah. Ja. About Okura Fishery, cold storage warehouse. Oh. Lange. I actually met with one of the higher-ups at Daddy's company last night. Before I went to Matsushita Diner. Ich habe aber auch gerade das Gefühl, ich bin nicht auf der Höhe. Why? Because you asked about the cold storage. I was curious. I asked around some and... Around some? Ist das so wie handsome? Nur dicker? I found out that Daddy was managing the warehouse before I was born. After my grandpa died, Daddy took over. Okay. In exchange for managing the warehouse, he gave ownership of the company to someone else. I guess he didn't want to let this place go. Or maybe he couldn't let it go. That's more accurate, I think. But I understand why. Inside that warehouse was... Alice. Alice.
On paper, Daddy has nothing to do with Okiura Fishery. Daddy was still managing the warehouse. Mhm. And he was the only one allowed in there, too. Mhm. That was part of the agreement when he gave up the company. Mhm. And the whole thing had to be a secret. He really stressed that point. Mhm. Hey, Mizuki. How long was he managing the warehouse? Und was gab's da zu managen? For 18 years. That's what the man told me. 18 years? From that long ago? Mhm. Yes. Iba, I need an emergency search. Mhm. Missing persons from 18 years ago. Meinst du, das war seine erste Amtshandlung in dem Warenhaus? Understood. Naja, so wie das damals eingefällt wurde, verständlich. Huh? Der Gedanke. Date, I found her. The girl who looks like Iris. Es ist Iris. Nun, der Eingang gefrorenen Leichen, den Verleih von Eisbärkostümen, die Wartung der Säge. Ach so, ja gut, das ist natürlich... Und das, hier, das Streaming-Equipment nicht zu vergessen. What's her name? Monica Ey, 19 years old at the time of her disappearance. Monica Ey. A graduate of Eitoku High School. Mhm. What? Renju was my classmate at Eitoku High. We've known each other for 20 years now. Hm. When I was young, I lost someone very important to me. Mhm. Monica Ey, my best friend. Oh. One of the only friends I had. Okay. Alice's Monica. Dann sollten wir sie jetzt umbenennen. Hitomi's friend who went to the same school as her and Renju. Mhm. But why? Mhm. Monica's body was found just now. Mhm. But even back then, Hitomi knew. Schwanger? Ja. Die war schwanger. She knew that Monica was already dead. Iba, where is Hitomi right now? Aber Moment mal. Das hieß es nicht im Log. Irgendwann mal, ich kann glaube ich nicht beliebig weit zurückgehen. Och, ich kann... Naja, ich kann nicht beliebig weit zurückgehen. Ich bin hier nur beim Schreien. Hieß es nicht irgendwann mal, dass der Körper da, weiß ich nicht, 12 Jahre her ist und jetzt ist es plötzlich 18 Jahre her? Und wenn es 18 Jahre her ist... Oh, hier, Flowchart. Und hier Datensammlung. Ach, sie ist 12. Das hätte sogar gepasst. Dass sie die Tochter ist. Aber wenn es 18 Jahre her ist, kann das die Mutter von Iris gewesen sein. Und die Hitomi passt auf die Tochter der Freundin auf. Vielleicht. Where is Hitomi right At now? headquarters for questioning. Haben wir den einen der Vater und er rächt jetzt Alice.
Wirklich? MPD still believes that the body they discovered was Iris. Got it. Contact boss. Have them bring Hitomi to Abyss. Roger that. Sync with her. Zu Abyss Headquarters. You're awfully calm. Awfully calm. You saw the corpse of your daughter today. You were called into the station to confirm her identity. And yet here you are, cool as a cucumber. Even though you lost your precious daughter. Precious. Shall I guess why? Information on Manaka? Because that body isn't Iris. And you know it. Are you serious? Yes. Her name is Monica Iwai. She was killed when she was 19. She went to the same high school as you, and she was your best friend. Isn't that right? Nothing to say for yourself? Hiding something? Die ist wirklich sehr schweigsam. Maybe you killed her with Renju. Na komm. That's ridiculous. Ja. Oh, now you're talking. But we know Renju committed a crime. Ja, zumindest versteckt. Illegally disposing of a body. And we can prove it. Where Manaka was found. The cold storage warehouse where the body was found. It's been managed by Renju Okiura for almost 2 decades now. And witness testimony proves that he knew about the corpse there. Das Signal war von apropos Xbox Game Bar. Soll ich den stumm machen? Weil ich das Signal nicht brauche und Leute verwirren könnte. Zumindest bei mir ist es so, wenn oder ich erwähne es einfach, das wäre glaube ich besser. Weil eine Errungenschaft bekommen zu haben, ja gut, die nicht mehr eingeblendet ist, das brauchte ich dann auch nicht mehr. Ist erledigt. Bei mir ist es so, dass wenn ich einen Stream gucke und da werden irgendwelche Benachrichtigungstöne drüber zu hören, wenn da irgendwelche Benachrichtigungstöne drüber zu hören sind, dann bin ich erstmal verwirrt, war das jetzt bei mir oder war das jetzt im Stream? Wenn das nicht live ist, spule ich zurück und gucke, ob das an derselben Stelle wieder ist. Wenn das live ist, frage ich mitunter mal. Es gibt natürlich auch, also ich glaube, die meisten, die reagieren sehr viel weniger auf Benachrichtigungstöne als ich. Ich versuche immer, die ich eingeschaltet habe, auch alle mitzubekommen. Weil die sind alle irgendwie aus einem bestimmten, also besonderen Grund eingeschaltet, beziehungsweise, ja. Sonst weiß ich gar nicht, was ich überhaupt mit den Benachrichtigungen machen soll. Ich habe sie gern alle abgearbeitet. Anyway, die Saturn war bei mir und weiter geht's. And if I'm not mistaken, you knew about the corpse too, Hitomi. You and Renju have been close since high school.
It's not too much of a stretch to think that he told you about the body. Der hat bestimmt auch all seinen Nachbarn und seinen Postboten erzählt, dass er eine Leiche im Keller hat. And I remember you telling me once. When I was young, I lost someone very important to me. Ja, gut. Monica Eli, my best friend. One of the only friends I had. How did you know that she was dead? I didn't. Don't play dumb. I know you're hiding something. You know what happened 18 years ago. And you knew she was pregnant. You were her best friend. Of course you would have known. Tell me. Tell me everything. Date, she's not going to talk. Okay. Sync with her. Die war kurz davor. Date, I'm sure I've told you enough times by now, but please, come back within 6 minutes. I can't promise you that, Pewter. Okay. What do you mean? I mean, I'm not coming back until I find something. Date, you can't. Why not? You know why. Because it will take over my consciousness? Yes. Ach so, ja, das. But if it's only a little. Ja, nur ein bisschen den Verstand verlieren. No, not even a little. Eine komische Geste. If the sync passes the critical point, the damage will be irreparable. But what does that mean exactly? Ist das so schlimm, ein irreparabler Hirnschaden? Are you two hiding something? No. Ist das vielleicht schon passiert? I'm not hiding anything. Then let's try it. Let's experiment with my mind. Then we'll know for sure what'll happen. Okay. Fine. Okay? I'll just say it. Yeah? Pewter, tell him. Me? Okay, ich sag's ja. Peter, sag's ihm. You know more about it than I do. Well... Das erinnert mich an meine Mutter damals. Soll ich dir einen Kaffee machen? Ja? Okay, Dino, mach mal einen Kaffee. Wer hat ein bisschen den Verstand verloren? Na. Wie bitte? Wer singt hier? Niemand hat hier ein bisschen den Verstand verloren. Listen. Ask Pewter. He knows more about it than I do. Okay. Boss looks defeated. So sieht defeated aus. Peter, what happens after 6 minutes of thinking? Well, first off, 6 minutes is not a hard limit. Okay. Kann es auch mal früher Schaden geben? Kann es auch mal länger keinen Schaden geben? It could be 7 or even 8. Okay. I don't care about the exact time. Ja komm, interessant ist das schon. I'm asking what happens if you go beyond the limit. Das aber auch. Nein, du hast eigentlich Stunden Zeit, aber ich nerve dich gerne. Es ging bestimmt so. Peter sagt, man muss das in 3 Stunden fertig haben. Boss sagt, gib 6 Minuten. Mach 6 Minuten raus.
Mehr Zeit kriegst du nicht. Okay. Do you remember the story I told you about the egg? Yeah, why? If you imagine an egg as your consciousness, the yolk is what goes into the subject's brain. Okay. The white remains inside your shell. Mhm. If you go beyond the limit, your yolk will not be able to return to its shell. Mhm. Because the subject's mind will start to take over the sinker's consciousness, right? Irgendwie sowas. So, ich muss mich mal um meine Gäste kümmern. Ich bin aber nicht so. PS oder Dino, was? Mach's gut, Heptagon. Bis dann. I know that part already. Indeed, but there's more to it. Mhm. After the yolk is devoured, the egg white is brought through the machine next. Okay. Huh? And there's more. It's not just the sinker's brain. Mhm. The same process eventually occurs in the subject's as well. Mhm. In other words, the entire egg ends up being replaced. Tauschen dann ihre Rollen? Mind, consciousness, memory, they are traded. Switched. Wir hatten's immer gewusst. Hm. The human brain has what can be understood as a memory limit. Mhm. One brain can only hold one consciousness. And it can only contain one person's memories. Aber inwiefern ist es dann irreparabel? Muss man einfach nochmal machen. Oder? Now you know everything. Talk to the boss. Peter standing up. Boss, why did you keep this as a secret? I was unaware Nee, of this as well. nicht as. Okay. This information is not on any accessible databases. Ach so, sagt Ivar. We had to prevent the possibility that the system could be exploited. Mhm. Exploited? But Ja, natürlich. Even if it wasn't you, someone else might try. Ja, klar. We didn't tell any sinkers this, including you. Aber es gibt noch eine Sync-Maschine. A Project Sync is a top-secret project. It's a matter of national security. Even sinkers are on a need-to-know basis. Mhm. Think about it. Think about it. What if you were kidnapped by bad people who tried to make you talk? bad people? Hä? Was sind schlechte Leute? A criminal organization, spies from another country, those people. If you blabbed about Project Sync, the entire country might be at risk. You heard it from Pewter. The sync machine isn't just for entering a person's somnium. It can also be used to swap bodies between two people. Das ist schon krass. Imagine what this machine would be used for in the wrong hands. Der Kongressmann könnte infiltriert sein. Also ausgetauscht. That's why I didn't tell you. We can't let this secret get out. Wurden die Augen entfernt, um das festzustellen? Ob da schon mal jemand gesynkt hat? Und wenn ja, dann wurden die getötet? Und irgendwie waren es bisher immer ja der Fall?
Swapping bodies between two people? Trading minds? Wäre schon fies. Date, you remember what I told you earlier? Are you listening to me? Yeah, I got it. Are you really okay? I'm fine. Start it. Warum hat er das jetzt erfahren? Let us... Wow. Ich weiß nicht mehr, was vor 3 Minuten war. Ich bin echt nicht auf der Höhe. Was hat er gesagt, dass sie dann das doch gesagt hat? God? Nein. Das ist mal wieder mein Shrimp. I am the god of fire. I am the god of fire. I burn erotic books with my flames of red-hot anger. Das ist nicht nett. My, how ruthless. Ow! Oops. Are you okay? That hurt. I'll let you read this porno mag if it'll make you feel better. I will burn it. The fog is making it pitch black. The light over there. Is that a firefly? Somnium scan. Activate. Somnium scan. Activate. Mental lock number 1. Mental lock number 2. Mental lock number 3. Nur 3. Mental lock number 4. Hätte ich nichts gesagt. Reveal the hidden secrets. Buried down deep inside. Now? It disappeared? No, wait. It might still be nearby. Nur eine Linie. Flower bud? A flower bud. I cannot identify the variety. Worship? Figure out type oder smell? Ich smell mal. Whoa. What happened? It doesn't have any particular smell, but dachte, die for kann nicht some riechen. reason I nearly blacked out. Maybe it's poisonous. Be careful. What's this? Caring words from you, Date. What are you hiding? Das hat mich 15 Sekunden A flower gekostet. bud. I cannot identify. Okay, figure out type. I cannot identify the type of flower in this state. It appears to be some kind of lily. Nochmal 10 Sekunden vergangen. Bringt mich kein bisschen weiter. A flower bud. I cannot Okay, I worship it. worship it. Yeah. I will pray to it as though I am mourning the dead. Na sowas. It bloomed a little? I don't know what caused it, but
It's better than nothing happening. Mhm. Okay, das war richtig. Einfach mal worshipen. Lit it up. Jetzt haben wir hier das nächste. Hole in A tree. hole in a tree. I may be able to fit inside. Scream, tackle, peek inside oder stick hand in. Ich schreie mal. Stop giving me orders! I didn't know you had all that bottled up. Sorry. My voice is echoing. Ja. Must be pretty cavernous in there. A hole in a tree. Please peek inside. Please stick head in. Please tackle. Das war doch vorher nicht, oder? Please peek inside. I cannot see anything. It is unnaturally dark. Did you notice anything? I did hear the faint sound of the wind. Okay. It must be hollow on the inside. Da dann. 5 A minutes hole in a left, tree. Dante. Bisher noch nicht so gut gelaufen. Please stick hand in. I am not going to be eaten or anything, right? Whoa! Doch. Dirsch. I fell, but I am still in the forest. It's darker than before. The forest. What? Is someone there? Hey! That voice so. is... Diese Stimme, ich dachte meine. Find out where that voice is coming from. Please. Find out where the voice is coming from. Renju. Renju Okiura. Inspect him oder flirt with him oder hit him oder talk to him. Na, sprich erstmal mit ihm. Renju, what are you doing in a place like this? Ich dachte, du sollst nicht flirten. He won't answer. Not in a place like this, at least. Hat nicht geholfen. Renju Okiura. Hit him. This is for neglecting your responsibility to Mizuki, you coward! No use. I can't hit him. This Renju is still a teenager. He wouldn't know Mizuki yet. Renju 4 minutes. Okiura. Läuft bisher echt nicht so gut. Flirt with him. Yoo-hoo, Renju! Come get some of this. Was tut sie da? Come on! What? Sorry, that was a bad idea. Ja. Don't apologize. This is Renju's fault for having bad taste. Oh, das Halb habe ich gar nicht gesehen. Renju Oki... Inspect him. He looks young, but this is definitely Renju Okiura as he appeared approximately 20 years ago. That's a long time ago. Okay, alles falsch? Rock number 3. Is this hole in tree? Rock number 2. Rock 1. A rock. I worship the rock. But it's a rock. Gods live in the rocks too, you know. A rather Japanese way of thinking. Just try it. If you insist. How was it?
You've cleared your head, right? Yes. I now feel a sense of emptiness. Guess it was a waste of time. I do not want to hear that from you. A rock. Sehr, sehr viele Dinge zu tun, die allesamt irgendwie falsch sind. Aber immer so ein bisschen Zeit Do what? draufgehen lassen. Just try. Understood. Well, did you find anything? Sie hat es noch nicht mal hochgehoben. No, of course not. A rock. Investigate? This is a simple rock, but Is there But? any kind of pattern? no, there does not appear to be. But? But what? 3 minutes, Date. A rock. Was war da so ein durchgestrichen? Ich kick mal. Understood. Au, au, au. My foot hurts. I see. My foot hurts! Sorry. Rock Number 1 ist sehr langweilig. Rock Number 2. A rock. Uff. Check. This is a simple rock, but Is there any kind of pattern? no, there does not appear to be. Hä? Warum sagt sie but? Und warum war da wieder so ein X? Kriege ich nur 2 Dinge? Was ist bei Rock Number 3? A rock. Investigate? This is a simple rock, but Schon wieder but. Is there any kind of pattern? no, there does not appear to be. Aber da war doch vorher ein Fragezeichen, das heißt, ich krieg irgendwas dafür. Stattdessen wird das immer weggeixt. Nee, doch nicht. Renju Oak. Hier ist nichts Neues. Kann natürlich wieder zurückgehen, aber... Hä? A rock. Worship? But it's Gods Yeah. live in the rocks too, you know. a rather Jap. Just try it. If you How was it? You've cleared your head, right? yes, I now Guess it was a waste of time. I do not want to. Jetzt kriege ich ein Zehntel dafür. A rock. Also ein Zehntel-Timey. Ich kann auch mal versuchen zu liften. Do what? Just try. Understood. Well, No, of a rock. Auch kicken. Are you German? Yes, I am. Hello, Xanilia. Greeting. Hier You sollen have wir wieder less than 2 zurückgehen. minutes, Date. Hurry. Hole in tree. A hole in the tree. It looks about as big around as a soccer ball. Ach so, das ist ein anderes Loch. Ich dachte, das wäre einfach das Loch, durch das wir gekommen sind. Ja, stick hand in. Why asking? I am not going to be sucked in, am I? Naja, geht ja gar nicht.
That's strange. It should have worked. Did you want to see me get sucked in? Yeah. Hat mir jetzt aber auch nichts A gebracht. hole in the tree. Scream? Peek inside? Tackle? Ich scream mal. The Emperor is naked! What? Okay. What about the Empress, though? The Empress is naked! Sounds like my kind of empire. Let's move there. I don't see anything. Nor do I. Haben aber auch noch nicht A hole reingeschaut. in the tree. Peek inside. Ich nutze den Timing. I cannot see anything. It is unnaturally dark. Anything else? I do not see anywhere that air could be flowing from. A hole in the... Tackle? Understood. I will do my best. Ich habe keine Ahnung. Ich werde das alles nochmal versuchen müssen. Mindestens einmal. This is Okay, Tackle. a picture of Hitomi, Renju, and Monica. Everyone is so young. Hold on to that. So, das hat mich ein bisschen weitergebracht. Ich muss einfach das Loch im Baum tackeln. Da hätte ich halt drauf kommen können. Da ist Renju. Hey, Renju. Renju, oh, Show picture. Renju, look at this. Wait! Okay. Renju, stop! Das war Mental Lock Number 2. Ich habe Renju geschockt. Soll ich da lang gehen? Soll ich da lang gehen? Shake? You have 1 minute left. Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen. Was ist das da? Oh, What? Tommy B. acquired. Schade nur, dass ich das jetzt nicht schaffen werde. Ich finde noch nicht mal den Weg. Date, you've got less than 30 seconds. Time's up. Noch nicht ganz. Ich laufe im Kreis. Ah, da, Hole. What is this hole? It wasn't here earlier. Jump in. Aber bevor ich das tue, mache ich einen Retry. Log 1. Ne, zu Log 1 habe ich auch sehr lange gebraucht. Ich hätte lieber... Ach so. So ein komplett Retry kann ich nur, wenn ich wirklich verliere. Also mache ich das mal. Really? Yeah, go ahead. Understood. Kriege ich direkt raus, was das tut. Bitch.
Ich glaube aber, ist richtig. It's even more difficult to see now. Mhm. Another voice? Deswegen glaube ich, das That's ist richtig. Hitomi's voice. Where is she? Look for her. Zeit ist vorbei. Ja, hat mich weitergebracht. Date, we can't. Time is up. Mhm. Damn it! Is it over? Mhm. Retry. Nee, Restart. Yes. Ganz von Anfang an. So. Ja. Dann wollen wir mal. A flower bud. Ja, Worship. Mhm. Geschafft. Hole in tree 1. A hole in a tree. Hier mache ich mal Stick Hand in. Ohne, please. I am not go. It's darker than... Hole in tree 2. A hole in. Tackle ich. This. Five Renju. minutes left, Date. Red. Show picture. Hole 1. Ist ja mal richtig nah. Und ich suche ewig weit rum. What is this hole? Jump in. So. It's even more Ich hätte difficult schneller to see hier now. hinkommen können, indem ich irgendwo einen Timey einsammle, aber hey. Another voice? Monica! That's Hitomi's voice. Where is she? Look for her. Dafür, dass ich bisher alles wusste, wie es geht, habe ja jetzt wieder ein bisschen Zeit. Hole in tree 3. Another hole in a tree. About as big as a capybara, I estimate. Those are pretty big. Peek inside. Oder? Ja, mach ich mal. What is this? A web of some kind? Well, it would have to be a spider web. I have web on my face. My face. Das war nicht richtig. A hole in a tree. Tackle? Nochmal Tackle finde ich irgendwie komisch, aber Scream auch. Ich werde beides ausprobieren. Date, perhaps we should pursue a more peaceful route. Yeah, I agree. A hole in a tree. Mhm. Scream. Hitomi! Date likes Hitomi! Hey, what are you trying to say? Hitomi won't remember this sink. Mhm. But still. Oh, Scream war richtig. Hitomi stopped. Okay. Da ist Hitomi.
Hitomi. That's Hitomi. Touch her, hug her, talk to her, inspect her. Ich touche erstmal. Also sie. Where? Well, you could, you know, touch her. But in this somnium, she might be a minor. Her stomach. Test how soft her stomach is. If you say so. Okay. I touched it. So, what's the softness situation? Tell me. It's a softness situation. It was soft. Nice and pliant. No noticeable abdominal muscles. Valuable information indeed. Thank you, Aiba. You old pervert. Okay. 3 minutes, Date. That's Hitomi. Hitomi. Talk to her. Dafür nimmt sie auch ein Timey. Hitomi, what are you doing here? Ah, scheint richtig. Hear you. Eule! Hey, grüß dich. Guess she can't hear you. She looks like she's looking for something. Aber es scheint trotzdem was ausgelöst zu haben. Looking for something. That's Hitomi. Also war das Talk to Her jetzt richtig? Ich umarme sie mal. Hitomi? I see. Well? She dresses modestly, but underneath she has a curvaceous body. Okay. Good work, Aiba. That's good to know. Das ist sehr gut zu wissen. Nee, ich glaube, das hat alles nichts gebracht. Ich inspekte her mal. Hitomi Sagan. Like Renju, this must have been approximately 20 years ago. Something must have happened around that time. Alles wieder falsch. Hole in Tree 3 habe ich, glaube ich, alles durch. Da ist nichts mehr zu tun. A hole in a tree. Ach, Stick Hand in. Die Optionen gab es beim letzten Mal nicht, glaube ich. Oder wieder was? A cord bracelet has appeared on my wrist. Perhaps it belongs to someone. Vielleicht seit ich mit ihr geredet habe. Might be important. Hold on to it. Das war gut. Hitomi? Was habe ich jetzt für neue Optionen? Show Bracelet. Do you remember this? Wait! Weg ist sie. Follow her! On it! Jetzt habe ich Hitomi auch noch geschockt. You have less than 2 minutes, Date. Hurry. Hä? Warum zeigen die erst eine Sicht und dann mit so einem komischen Schwenker weiß man dann nicht mehr, wohin die gerannt ist? Ach, hole 2. A large hole. Was this here? Jump in. If there is nothing left to do. Auch hier hätte ich ein Timing gut gebrauchen können. Date, what is going on? I don't know. It's pitch black. I can't see anything.
I see. Then it is not me malfunctioning. Can you feel your way around? I can try. Okay, das war richtig. You have 1 minute left. Aber ich habe nicht mehr viel Zeit. Was habe ich da? Cluster? Amaryllis? A Lycaris flower. Grab, Worship, Investigate. Ich grabbe mal. I feel a little awkward, but... Nope. It's useless. The roots must be strong. It won't budge. A Lycaris flower. Dig up. Let's do it. Da scheint was zu passieren. What? Da scheint ein bisschen viel zu passieren. Wow. Another hole. Okay. Hole 3, nur habe ich nicht die Zeit. A large hole. 30 Sekunden. 120 Sekunden, okay. Das ist vielleicht das Letzte, was ich tun muss. We've come this far. I will not protest now. Huh? That is... Die haben sie aber nicht vergraben. Nicht für immer. Das Auge fehlt. Reveal the secret. Reveal the secret. Uff. Tag 5, Tuesday. Hitomi, I think I know what happened 18 years ago. You three were close. You, Monica, and Renju. Monica was murdered. You and Renju found the body in the mountains. Ach so. Nicht sie haben sie vergraben, sondern sie haben sie vergraben gefunden. And you brought it back to the cold storage Wie auch immer. warehouse. And my guess is So Sejima killed Monica. I've seen inside his head before, using this machine. I see. If you know that much, then there's no point in hiding it anymore. Das heißt, es gab nie eine Parallelwelt, die ich durch den Somnium erschaffen habe? Ja doch, irgendwie schon. Das auf jeden Fall. I'll tell you the truth. Aber es war nicht so, dass wirklich nach dem Sync etwas anders war als vor dem Sync. Durch den Sync. Aber was passiert, also häufiger passiert ist, ist, dass je nachdem, was im Sync passiert, danach dann andere Dinge passieren. 18 years ago. Wait, you're going to see So?
Yes. I want to talk to him in person. No, you can't. Why not? Are you worried about my body? Sorgst du dich um meine Leiche? You don't have to worry about that. I'm totally fine. But your stomach is still... Oh, my doctor told me that's normal. Your stomach doesn't go down right away after Was giving war birth. das für ein Geräusch? Brrrr. Hatte ich nicht? Xbox Game Bar? Achso, ich habe es wieder weggemacht. Anscheinend. Ich dachte, ich hätte es stumm gemacht. Wieder eine Errungenschaft. Warum habe ich das nochmal wieder freigemacht? Ich muss wirklich nicht wissen, dass da eine Errungenschaft war, die ich sowieso nicht sehe. Stomach doesn't go down right away after giving birth. Jo. Okay. I'm not worried about your body. I don't know how to explain it. So doesn't care about you. And especially not your child. I haven't told him about giving birth. He contacted me for the first time in a while. Okay. So that's why. He wants to know about the baby. He must be panicking. If anyone ever finds out his mistress had his baby, his political career would be over. Okay. It's not like it was an affair. His wife passed away after giving birth to his son, right? It would still be a big scandal. He impregnated a girl who just graduated high school. Don't you see how that looks? Nicht nur so, wie es aussieht. He knew how the public would take it. That's why he gave you the money to deal with it. There's no way he'll accept that child. It's okay. I told him that I won't cause any trouble. Naja. But could you take care of the baby? Just for a little bit? Nur so 20 Jahre. I'll be right back. Bis ich wieder ausgegraben werde. Fine. But take this with you, just in case. It's a GPS transmitter. Just to be extra safe. Ah, darum haben sie gefunden. I really don't think I'll need it. But okay, if it'll make you feel better. I don't know what Monica saw in So. Ich auch nicht. She said he was kind and loyal, that he wanted to change Japan. Das ist also seine Masche. But I didn't understand any of it. We tried to convince her to break up with him so many times. She never listened. And it ended in tragedy. What happened next, you already know. Neither Renju or I saw it happen. So I don't know how much of this is accurate. Vor allem Alice nicht. Wie heißt die Nummer? But we could guess what happened. Tami oder so? Jetzt wohl gleich erfahren. Die halt. Tabi? Iris 1.0. Subsync-Maschinen. Hitomi ist sie. Ach, Manaka.
What did So say to Manaka? He told her to move overseas. He said he'd pay for everything. Who told you this? Renju told me. But you said he wasn't there. He heard some of this from the Kumakuras. Mhm. Renju had connections with them. Und woher wissen die das? How did the Kumakuras know? So told them. Okay, die Kumakuras verraten So? Wow. About Manaka's killer. Date, you said that Manaka was killed by So, right? But that's not true. Manaka was killed by Saito Sejima, the son of So and his late wife. Oh. Okay. Saito was 12 at the time. Ja, gut möglich. I have to go on number 89, ja. 12? Yes. But why would a little boy do that? Weil überhaupt kein Mitgefühl hat. I don't know. I can't imagine. What happened after Manaka's murder? So contacted his friend, the chairman of the Kumakuras. He asked him to dispose of the body and left the scene with Saito. The incident was 18 years ago. Mhm. That means the chairman was Rohan, not Moma. Mhm. Rohan went to the scene of the crime? Yes, with some of his men. Ja, über den Assassinen haben wir ja schon mal sowas erfahren, dass der eiskalt ist. Ich höre weiter zu. Again, neither Renju or I saw this. We were just waiting at my house for Monica to return. But she never came back. We tried to call her cell, but it didn't connect. But then, we saw movement on the GPS. The GPS Renju gave to Monica? Yes. Wie viele sonst? Also welche At sonst? first, we thought she was on her way home. But we saw the GPS getting further and further away from the city. Renju and I got nervous, and we decided to follow it. What about the baby? We couldn't take the baby with us, so Renju gave the baby to the mob doctor he trusted. Mob doctor? Those are Kumakura men. Dann solltet ihr euch echt nicht blicken lassen. We didn't dare move. We couldn't speak. We were barely breathing. We could only watch as it all unfolded. I knew what the hole was for. Tja. But I couldn't move. Couldn't do anything. I remember my heart beating so fast. Before long. We good here? We good here. Yeah. Was stand da? Initiate? Street Boss? Ja. Cover her. Just a minute. Cover Boss? Der Mob Doctor ist Mafia-Arzt oder Verbrecherarzt. Aha. Okay. Beautiful. Er und die Augen. Boah, ich stelle mir das echt nicht leicht vor, so ein Auge The rauszuziehen. Kumakura people covered Monica's body, then left. Also das überhaupt zu greifen zu kriegen. Aber, naja. Ich will es auch nicht ausprobieren. Renju and I ran over and dug up the grave with a tree branch. What we saw.
Monica! Monica! We need to call the police. No, we can't. Not yet. Okay. Why not? You don't know who those guys are. Ja. They would do anything to keep this hidden. I've seen it happen myself. Ja gut. Das ist natürlich ein Argument, ne? Also gegen Mafia bzw. Yakuza nichts machen, weil die gewinnen eh. I know what they're capable of. Anyway, think about it. Why would they do this? They thought Monica and her baby were going to be trouble. Monica's stomach was still pretty big. Ah. I don't think they know that she gave birth already. Ah. What do you think they'd do if they found out? They would take her and kill her too. Na gut. And then they'd come for us. They'd make it look like we disappeared. All of us would be gone. Renju convinced me. He knew more about the dirty underbelly of society than anyone. He knew when something couldn't be handled by the police. He said that they would do anything to kill the child. Jetzt ergibt wirklich immer mehr irgendwie Sinn. And I believed him. We had to protect Monica's baby. We had to, no matter what. Okay, I understand. I decided to trust him. Hatte das Baby? Leave Monica's body in the forest. Hatte das Baby auch schon die pinken Haare? We cleaned her up and took her to the cold storage warehouse. Pink lila. This warehouse is owned by Okiura Fishery. My father runs it. But it's not in use right now. They're moving operations to a better area. They're actually looking for buyers right now. But don't worry. I'll take over the warehouse. Are you sure? Yes. Don't worry. I'll keep everyone out. Everyone but you, of course. I'll give you a key. Und warum ist hier die Sync-Maschine im Nebenraum? You can come visit any time you want to see Monica. Uff. Stelle ich mir irgendwie nicht schön vor, also noch 18 Jahre später die durchgefrorene Leiche Monica zu sehen. War die nicht in Klamotten begraben? Warum ist sie jetzt nackt? Don't worry about the baby. I'll protect her, no matter what. And don't worry about them, either. Sie haben sich sauber gemacht. Nee, aber warum haben sie ihr nicht wieder Klamotten gegeben? Stand da. Ach so. Okay. Hab ich wieder nicht ganz aufgepasst. The people who did this to you? Ich hätte sie noch angezogen. I will never forgive them. I'm sorry, Monica. Sorry. Oder wenigstens ein größeres Tuch.
Ja, vielleicht andere Kleider. Müssen ja nicht die blutverschmierten Kleider sein. I'm sorry. Ich weiß es nicht. Vielleicht besser zum Einfrieren ohne. Wenigstens nach, weiß ich nicht, paar Monaten, wenn sie schon komplett durchgefroren ist. Wobei, weiß ich nicht, ob man sie dann noch bewegen will. Dann ist sie für alle, wenn sie da an Ort und Stelle da durchgefroren ist, dann wird auch die Haut an einem Eisen festgefroren sein. Im Moment erstmal shoppen gehen. Ja, ja, gut, okay. Na gut. Monica. Habt ja recht. Ich hätte trotzdem irgendwann mal im Laufe der Jahre ein größeres Tuch besorgt und drüber gelegt. Renju, 19 years old. Did you get this the birth certificate? The mob doctor took care of everything. I have the birth certificate, and I even picked up a mother and baby book. Ja, wirst wohl recht haben, Herr Plagon. It wasn't cheap, but you don't have to worry about it. Hm. Just submit the birth certificate, and everything will be taken care of. Mhm. You look worried. I feel like I'm somehow betraying Monica. Hm. She was the one who gave birth. Hm. Soon, you won't even be able to think about that. Mhm. Because a war is about to begin. Okay. War? Between you and the baby. Okay. You won't get a good night's sleep for a long time. Hm. You might even start to resent Monica for all this. Resent. Really? Anyway, as soon as you submit the certificate, you will officially be her mother. Hm. Be sure to raise her responsibly. Hm. I'll help. Occasionally. Hm. Occasionally, huh? Und kümmert sich nicht richtig um die eigene Tochter. What should we name her? I was thinking about her name. How about Iris? Hm. Iris? The goddess of rainbows in Greek mythology? Hm. And the colored part of your eye. And the flower, too. Mhm. Right. I thought it might have something to do with your name, Hitomi. Mhm. Not only that, it's also for Monica's name. Okay. The kanji for Monica uses the character for love. Ah, ja. Kanji. And Monica reminds me of Monoko, Japanese for eye. Hm. So both names have something to do with the eye. Mhm. And I, which means love, will always be a part of Iris. Und Iva. Ranger war im Gefängnis mit Number 89, nehmen wir den 9, ist der Sohn von So und rächt sich an allen. Renju war im Gefängnis mit Number 89? Woher nimmst du denn das? Auf jeden Fall ist Renju mit Number 89 abgehauen. So that's how you came up with the name? Don't you think it's nice? Iris. Iris. Hm. Yeah, I really like it. Ja, abgehauen aus dem Gefängnis, oder? Genauer... Hä? War das nicht so, dass... hatte Number 89 nicht Peter zur Geisel genommen, als er im Hauptquartier war, um zur Eingangstür zu kommen, und da war dann Renju und dort und hat ihn dann, also da war Renju mit dem Auto und von dort sind sie zusammen geflohen? Oder war das ein anderer Zeitstrahl? About Monica's Killer.
I don't really want to discuss this. Ist möglich, ich weiß nicht mehr. Okay. There's something you need to know. Mhm. Tell me this something that I need to know. After talking to the Kumakura gang, I found out who killed Monica. Mhm. So's son, Saito Sejima. Hm. How? Saito was only... Nein, ist ja Mafia-Killer. Ja. 12 years old. Why? Why would a little boy do that? Soldat bei der Mafia. I don't know the motive, but I know it's true. So used his connections with the Kumakuras to cover up for his son. And all of the evidence of this scandal, of course. I'll never forgive them. So, his son, or the Kumakuras. I feel the same way. But you can't think about revenge now. You and the baby can't lead a life like that. Just bear with it for now. For now. Ja, wann ist denn der richtige Zeitpunkt The dafür? opportunity will come. Okay. So wait until the right moment. Okay? And so my life with Iris began. Raising a child was much harder than I expected. Waking up in the middle of the night to change diapers or feed her. Iris wasn't a good sleeper. I had to sing her lullabies to put her to sleep. Ich mag das Wort Lullabies. And I always needed to put her to bed so carefully. It would only take 10 seconds before she'd start crying again. Oh je. So I had to pick her up, sing her another lullaby, then put her back to bed. After doing this over and over, before I knew it, the morning sun would creep in through the windows. Eule auch. But even with all that, I cherished every single day. My hatred for those responsible never went away. But my hands were full, raising Iris. I devoted myself to her. I never thought about anything else. Kann ich mir sehr gut vorstellen. Eventually, my desire for revenge just faded away. Warum zeigen die da niemanden? Sweetie, up? Mommy, I won race today. Nur Lehre. Ist billiger. Ja. Wenn es danach geht, hätten sie niemals jemanden zeigen brauchen. Is Mommy proud of me? Proud. Mommy, I want to see Milky Moon again. Mommy, you are so good at dancing. Geld voraus? Vielleicht. Mommy, pancakes are done. Vielleicht kann der Zeichner einfach nicht gut ganz kleine Kinder zeichnen. Sorry, I burned it a little. Und die haben da keine gute Lösung für gefunden. Ich denke, er ist ein Zielmittel. Kann sein. Der Künstler hat gekündigt. Oder so. Oder dem wurde gekündigt. Mommy, why can't I dance at the stores? Hat kleine Kinder zu gern gemalt oder so. Why can't I dance at the stores? I can't help it. My body dances on its own. Mommy, don't more people come to barbecues? Kann ich echt nachvollziehen. Mein Körper wächst on its own. Breitet sich ganz von alleine aus. Don't more people come to barbecues? Ach ja, das mit dem Tanzen fehlt noch.
Schon erledigt. How come it's always you and me? Hey, Mommy. How long will it take my bone to get better? I want to dance again with everybody. Hey, Mommy, do you like my shirt? Look, we're matching. Mommy, thank you for everything. I love you more than anything in the whole wide world. Wobei, ehrlich gesagt, die haben jeden Charakter ja auch nur einmal gezeichnet. Immer mit denselben Klamotten durch das gesamte Spiel hindurch. Also ja, das mit dem Budget ist wirklich so eine Sache. Da haben sie sich die Kleine nur für diese Rückblende dann tatsächlich einfach gespart. Das ist schon sehr passend zu dem Rest des Spiels. Und Azanox, grüß dich, einer der ersten 3. Und Grüße an Knight und Hepta von Azanox. Hallo Azanox. Mommy, look! Hä? Die haben eine Zeichnung von ihr und haben sie sonst nicht benutzt? Warum? Gut, jetzt verstehe ich wirklich nichts mehr. Grüße an Black Fairy von Azanox. Und Grüße an Azanox von Eule. Mit Kaffee. I drew it! Die hätten sie auch die ganze Zeit verwenden können. War, huh? Vielleicht war es auch ein Bug. Oder das. Das kann natürlich sein. Okonomiyaki War. That was so fun! We should do it again! The food or the food fight? Both! I'm gonna have to say no to the latter, sweetie. It took forever to clean. But Uncle said he wants to do it again too. Kann ich mir vorstellen, nach so einer Essensschlacht, das sollten wir normal machen. Hey, Mommy. Wobei das beim zweiten Mal nicht mehr so lustig ist wie beim ersten Mal. Yes? Are you gonna marry him? What are you talking about? As long as it's Uncle, I'm all for it. I say go for it. I would always question myself. Nach der Vergangenheit verliebt sie sich in so einen zwielichtigen Charakter? Ist das nicht irgendwie komisch? Could I keep living a lie? I had promised Monica that I would avenge her. But I couldn't work up the courage. And maybe Renju was exaggerating. But there's no statute of limitations for murder in Japan. If we showed Monica's body to the police, So would be punished by the law. And the Sajima's and Kumakura's crimes would be uncovered. But that would mean Iris's secret would be uncovered as well. That's what I was really worried about. I didn't want Iris to know that So was her father. And even more than that, I didn't want her to know that I'm not her real mother. That's the real reason I've been silent for 18 years. I didn't want to lose Iris. But fate can be cruel. God used other means to take Iris from me. In January, Iris suddenly collapsed. It was caused by a malignant tumor in her brain. Und die liegt da mit ihren Hasenohren. There's nothing we can do. She only has a year to live at most. That's what the doctor said. If you remember me telling you. But what I didn't tell you is that there was an experimental new treatment. It was...
synkt sie einfach in einen gesunden Körper? Some of the cutting-edge nanomachines can even go inside your body and cure illnesses. Mhm. Die Psync-Maschine mit ihren Nano-Dinger da, die ins Gehirn reichen, könnten auch zur Heilung verwendet werden? They can even cure cancer. And they go beep, beep, beep. That's what Mom said. Hm. Nanomachines. Nanomachines could remove the tumor. Wobei, Ota haben sie auch in Krankenhauskleidung gezeichnet. But the procedure would be so expensive. With my salary, it wasn't something I could afford. I thought hard about it. About how I could get my hands on that kind of money. But I couldn't think of a solution. Time passed. Before I knew it, it was November. Bis jemand gefunden wurde, der das umsonst macht? Iris's symptoms worsened. In seinem Hinterzimmer? Deswegen war vielleicht die Psync-Maschine in dem Hinterraum des Lagerhauses. Her time was running out. I was starting to panic. I couldn't sit here and waste time while Iris... In any case, I had to get the money before it was too late. So I thought of a plan. A plan to blackmail Sosajima. Bin gespannt. 2 days ago, on Saturday night, I called So and invited him to come to the warehouse. He agreed to come, after I hinted at what happened 18 years ago. I had prepared everything, hiding behind the forklift until So came. When he finally arrived... Kran hoch und Deed revealed. He walked over to the workbench, where I had laid Monica's body. He lifted the cloth and looked down. Oder so. He whimpered and stumbled back. Even he was fazed, seeing a body he thought he got rid of 18 years ago. Das hätte mich auch überrascht. Not to mention it was the body of a woman he was in a relationship with. Ich hoffe, a woman his own son killed. Die Leiche vor 18 Jahren taucht bei mir nicht mehr auf. Not to mention it was the body of a woman he was in a relationship with. A woman his own son killed. He reacted exactly as I expected he would. I had prepared a recording and sent it to his phone. Waren wir etwa schlampig vor 18 Jahren, Dino? Nee, wird schon gut gehen. You can probably guess what I'm going to say next. Be prepared to pay for my silence. I will tell you the exact amount later. And don't tell anyone about this. Not Saito, not the Kumakuras. Saito? Ach, der Sohn. If you do anything even remotely suspect, I will go to the press with the truth. Understand? Der ist aber echt lange im Amt. Naja, gut. I told him to keep quiet and cut ties with the Kumakuras. Even if he found out who I was, without the Kumakura gang, he had no power over me. And there's no way he'd risk his political career. Not to go after me.
I saw So put his phone back into his pocket and run out of the warehouse. Okay. I came out of my hiding place to put Monika's body back. But then, something unexpected happened. Er hat wieder aufgemacht. Oh. I saw you, Date. I hid behind Stimmt, the forklift before you saw me. And when you were done looking around... Tja. It can't be. Das war dann Pech. Iris. I was losing consciousness. My head felt fuzzy. I couldn't gather my thoughts. I didn't know what to say. Instead, Aiba did the talking. Iris is not Hitomi's daughter. Mm-hmm. But Iris's father is Sosajima. Mm-hmm. Her mother, Monica Iwai, was killed 18 years ago by So's son, Saito. Mm-hmm. However, Hitomi raised Iris since she was a baby. Hitomi showed unwavering love and compassion for her. Just as much as her biological mother would have, if not more. Iris's tumor was discovered in January of this year. The only possible treatment was experimental nanotechnology. However, that treatment is restrictively expensive. Hitomi devised a plan to blackmail Sosajima for the money. The best way to establish the blackmail was to show him proof directly. That is why Hitomi created the scene with the corpse. Yep. She was the one who called So to the warehouse. Und ich bin So gefolgt. On Sunday night, what Date saw was what Hitomi had prepared for So. Sie wusste ja nicht, dass ich So folge. What we have learned so far. But there are some things I have yet to understand. Date, pull yourself together. Ask her questions. Date, snap out of it. I heard Aiba call for me and came to. Sync machine. He told me. Why did Rohan remove Monika's eye? Naja, wissen wir ja. I'm sorry. Aber mache ich einfach mal wieder. I have no idea. War ja halt sein Ding. Did you tell Renju about blackmailing So? No, I did not. All of this was my idea. Continuing Sunday's events. I probably don't have to ask, but let me just be sure. After I left the warehouse, what did you do? I put Monika's body back under the hood of the forklift. Then I left. War aber dann ein riskantes Versteck dafür, dass die Polizei sie schon in diesem Warenhaus gefunden hatte. Danach wurde ja alles durchsucht. Die haben die ganzen Jahre über dafür gesorgt, dass dass das Warenhaus nicht betreten wird. Und jetzt, wo die wissen, dass es betreten wird, haben die nicht woanders hingebracht. Ja gut, vielleicht wussten die ja auch nicht, wo sie den Körper sonst irgendwo kühlen können. Darum zurück im Versteck. War trotzdem riskant irgendwie. Makes sense.
That's why the police didn't see the body when they arrived on the scene. Mhm. It makes perfect sense now that I have the facts. Mhm. Iris did not resurrect. You simply mistook Monica for Iris. Jetzt sieht man die zum ersten Mal direkt nebeneinander. Darauf habe ich nur gewartet. Bin ich bescheuert? Ich meine, ist da nicht ein offensichtlicher Unterschied? Deswegen direkt offensichtlich war, dass sie nicht sie ist? Weiß nicht. Ameise? Ich sag's ja nur. The body did not disappear. Hitomi moved it. Those were the events at the warehouse Sunday night. Simple. Summarize for me. There are still a few loose ends, but I believe I understand what occurred 18 years ago. However, none of this ties directly back to Shoko Nadami. Her murder was just 4 days ago. Is it connected? Or are these two separate cases? Und was passiert jetzt nach dem Blackmailing? If there is a connection, it would be with Renju and So. Wäre auch mal eine interessante Frage. Ach ja, die hat gerade ein Verbrechen gestanden übrigens. Würde ich sagen. Also. Einen Mörder zu erpressen, dass er Geld gibt, ist ja auch ein Verbrechen, würde ich sagen. Ich kenne natürlich die japanischen Gesetze nicht, aber denke ich mir so. More importantly, I headed for the exit. Natürlich jetzt gerade nicht das Wichtigste, aber trotzdem. Wait. Where are you going? Was denkst du, was jetzt passiert, dass wir jetzt hier leben? To look for Iris, of course. But you have no idea where she is, right? Guter Punkt. Do you know something? Yes. Ja. How do you know where Iris is? At around 4 o'clock today, I received a phone call. Okay. I don't know who it was. They were using a voice modulator. What did they say? I have your daughter. Don't call the police or she dies. Hat So herausgefunden, wer ihn erpresst hat und den Spieß umgedreht? That's why I didn't tell you earlier. Renju. We don't know that for certain. Renju? It could be number 89. Warum Renju jetzt plötzlich? Either way, Iris is in danger right now. Listen to the rest of the story. The voice asked for something else. He told me to go to a specified location with you. Okay. With me? Yes. Hat sie das denn The gemacht? culprit knows me? It must be Renju. What location? I'm sorry, but this stops now. Peter. Hä? Was ist mit Boss los? Date, run. Ups.
Boss! Please, do not worry. I merely put her to sleep. Mafia. Das erklärt vielleicht auch die... Der Mafia-Doktor. Ah, ja. Und vielleicht hat er halt auch die zweite Sync-Maschine. Und das Wissen verkauft. What are you doing? My orders. They told us to halt our investigation. The boss was already going against orders as it is. Which is why... Investigation? What investigation? Shoko or Iris? Neither. The investigation of Monika's murder. Monika? But her case is all but completely solved. Yes, but only to us, right? If we say nothing, then her investigation is ongoing. So Sejima. So threatened us, didn't he? I don't know. But you have been stripped of your authority on this investigation. Einfach nur platt. As of 5 minutes ago. In fact, you are to be placed under house arrest. What will you do, Date? I suggest you comply. Aiba, can you turn the power off? Easily. Alright, get ready. 3, 2, 1. Aiba werfen und explodieren lassen. Aber ich brauche Aiba noch. Ich hätte die Knarre doch nicht da gelassen. Now tell me. Where is the location? Ich hätte das Licht doch wieder angemacht. I can't tell you. Why not? If I told you, you'd go alone, wouldn't you? But if I don't go with you... All right, take me there. Ach so. Kein Ort, wo sie mich bereits hingebracht hat, sondern jetzt soll sie mit mir dahin. Abandoned Factory. Ein neuer Ort. I know this place. It's the chemical plant that closed 8 years ago. I knew that. How did I know that? Naja, gut, ne? The corners of my mind were aching. Weil er ja auch ein Leben hat, an das er sich nicht erinnern kann. Date, I'm sorry, but this is going to be bad. Okay. What happened? Someone has begun to access my stored memory. Okay. They are attempting to wipe all the data. Everything I have accumulated over the last 5 years. Including backups. Pewter. Is Pewter doing this? Hab ich den nicht gut verschnürt? Almost definitely. He does have admin rights. Aber hat es trotzdem nicht geschafft? I summoned some ice, but that will only buy time. I summoned some ice, but that will only buy time. Okay, was ist Eis? I have 4 hours at the most. After my ice is broken, Pewter will be able to access Wadjet, my core programming. He would be able to destroy my mind. Why? 4 Stunden. It must be related to the orders they are receiving from the top.
The higher-ups clearly see you as a threat, Dante. Ja. They are attempting to limit your power by removing me from the equation. Das wäre schon wirklich doof. I suppose their motivation hardly matters now. The most important thing now is finding Iris and bringing her to Abyss within 4 hours. Or else. I will cease to exist. Das wäre doof. Date, what's wrong? Nothing. Just... All right. Now you know. So get moving. I'm counting on you, Date. Gibt's jetzt einen Timer? 4 hours. It's fine. That should be plenty of time. I gripped my Evolver and got moving. Es sei denn, Peter ist nicht mehr in Abyss, sondern arbeitet woanders, wo er auch noch Equipment hat. I'll go in first. You wait here. War schon gemein. 6 Jahre lang mit so einer KI im Kopf gelebt zu haben und ihre Memories sollen gelöscht werden. Also ich würde sehr viele Informationen einfach ihr anvertrauen. Im Sinne von mich darauf verlassen, dass sie hat. Im Laufe der Jahre. Definitiv. Weiß ich nicht. Alle möglichen Telefonnummern und so würde ich sie einfach merken lassen. Zum Beispiel. Okay. Das wäre für mich ein krasser Verlust. Ohne Backup. An das ich dran komme. Yep. Is that... Renju? Renju? So viel dazu. Ist das Number 89? Don't mess with the assassin. The case remains unsolved. Oops. Like to save? Yes. Ist das ein Ende? Nee, es ist nur locked. Während das jetzt freigegeben wird. Jetzt habe ich nur ein Problem. B, Zoom out. Was ist das für ein Zweig? Hier habe ich die Leiche gefunden. Das ist mein Somnium. Hier spreche ich mit Hitomi. Ach so, ich glaube, ich habe Iris kennengelernt, weil ich in Lemniscate nachgeschaut habe. Oder? Ach, ich habe herausgefunden, dass Ota den Anruf gemacht hat und habe sie in Lemniscate gefunden. Da habe ich Iris kennengelernt. Sie
hat darauf bestanden, dass ich sie mitnehme. Das ist der Sync mit der, naja, Ziehtochter. Wie heißt die nochmal? Die halt. Und während ich diese Sachen hier schon mal nochmal vorgelesen hatte, lese ich das jetzt hier nochmal durch, was anders ist. Date syncing to Mizuki, stimmt, healed her muteness. Date asked Mizuki about the figure that he saw in the somnium, but she claimed to not know who it was. Date took Mizuki to Bloom Park. New developments suggested that the culprit used the old subway lines to move the body. A suspicious car was identified, owned by Renju Okura, the ex-husband of the victim and Mizuki's father. On a tip from Mizuki, she and Date headed to Sunfish Pocket. They were greeted by a horrified sight, Renju Okura's corpse hanging from the ceiling. Ah, der Zeitstrang, wo Renju in Sunfish Pocket aufgehangen wurde. First Shoko, now Renju. It was presumed they were killed by the same person. Iris könnte es gewesen sein. Their deaths matched a case from 6 years ago, the Cyclops serial killings. Date visited the bar Marble located in Golden Yokocho with Mizuki to gather intel from the owner and informant Mama. She told them that Renju had connections to a Yakuza gang, the Kamakura's. Date left Mizuki at Marble to visit the Kamakura's office alone. There he found Sejima, the politician. The circumstances were suspicious, but there was no direct link between them. With no options left, Date headed to Lemnis Gate to meet Ota. After being pressured, Ota admitted that he saw Renju and Iris together the previous night. With a suspicion now on Iris, Date synced into her brain. A mysterious room, videos and a strange device. You might be able to find the truth. In Iris Somnium, Date saw video footage of 4 women being murdered. They were the victims of the original Cyclops killer. The figure that slaughtered the 4 women looked like Date, which means Date questioned Iris about this, but she claimed to not know anything. Despite what was seen in the Somnium, there was not enough evidence to hold Iris, and she was released. Date offered her a ride home, and on the way she asked to stop at Marble. Date agreed and drove her to Marble, where they found Ota waiting. Ota tricked Date and knocked him out with a taser. A Monday at dawn, while hunting down Ota, Date received a call from Boss. The culprit was live streaming. Panicking, Date watched the video. Iris was lying underneath an ice-cutting machine. When Date arrived at the scene, Iris and Ota were already dead, their bodies mutilated. With newfound determination, Date discovered that number 89 was linked with the case and demanded he brought to Abyss HQ for interrogation. Number 89 told the story of an assassin named Falco. Falco was an assassin that worked for the Kamakura's. One day, the former chairman Rohan ordered him to kill a mother and daughter. Number 89 refused to elaborate, forcing Date to sync with him. Guck mal kurz. Ja, ich glaube, ich bin auf dem richtigen Weg. Wollte ich sicher gehen. Number 89 is covered in a strange green goo and cannot be reached.
In number 89, Somnio and Date saw Hitomi getting shot by Rohan, and then Boss? Why was Boss there? Date confronted Peter to ask him about Boss' whereabouts. Peter told Date that the corpse of Sojima was found with his left eye torn out. It must have been the same killer that they were hunting. Date went to Boss' office to make her explain herself, but she was nowhere to be found. Instead, what Date and Aiba found in Boss' office was a video of her murdering Sojima. Ah, wir sind in dem Zeitstrang, in dem Boss Sojima getötet hat. If the video was to be believed, Boss killed So, and because So had his left eye taken out, Boss must be the new Cyclops killer. Da sind wir gerade dran. Begin investigation. Starting investigation number 5, Tuesday. Jin AI. Proceed? Yes. Jin AI ist so der Name des Strangs. Tag 5, Tuesday. Police headquarters. That is... Sojima. Why? Why? Und warum will die, dass man sieht, dass sie es war? Boss? What's going on here? Da zieht es endlich mal jemand durch. Wow. Heptagon. Wow. Why did Boss kill So? Boss' alibi for Shoko's murder. Shoko was killed around 5 p.m. Friday. What was Boss doing at that time? Unknown. Hat sie ja wieder niemand gefragt. Boss' alibi for Renju's murder? What about Saturday, 8 p.m.? The time Renju was killed? Similarly unknown. Ich muss noch eine Sache checken. Oder ich check noch eine Sache, besser gesagt. Na, komm schon. Hier? War hier nicht der Mörder? Genau, Renju Okura's corpse hanging from the ceiling. Und wenn man hier dann anders singt, kommen wir in diese beiden Stränge, in dem einer von beiden Iris, die Mörderin von Renju war. Aber hier, wir sind aber in diesem Strang. Was alibi for Iris and Ota's murder? Iris and Ota were killed at different times. I was watching the stream on the call with Boss. Only the first few minutes. The polar bear had not yet appeared on stream. It is possible that she made the call from somewhere off camera. Where was Boss's phone at the time? Check her cell records. She did not call from a mobile phone. She used a PC. Using a VPN service, she could have accessed her Abyss PC from the warehouse and made the call. I don't believe it. Boss? Boss is the new Cyclops killer? Ja. Shoko, Renju, Iris, Ota, So. Wirklich ein bisschen verwunderlich. Boss killed them all?
The evidence makes that a likely possibility. Hm. Mit dem Cell Video? also had his left eye removed. Identical to Shoko, Renju, and Iris. Hm. Date, I know where the boss is. Okay. I have picked up her GPS. Mhm. Where? She is now at the Sagan residence. Warum hat sie GPS? Somewhere inside Hitomi's house. Hm. What? Nächsten Mord? Immer noch die Frage, warum zeigt sie das? Warum will sie, dass die das, also dass ich das weiß? Also Date. I drew my gun from its holster and barked into the house. Hitomi! Hitomi! I called for her, but there was no reply. I didn't see Boss either. Iva, call boss's phone. Oder either. Iva, call Boss On phone. it. Aha. It's not past the door. The sound is coming from inside the room. I hear her phone vibrating. Where is it coming from? I hear her phone vibrating. Where is it coming from? Kitchen counter? Ah. The So. boss's phone. Oh shit. Hmm. Kaname Date, you were under arrest for murder. What the hell? Drop Okay. your weapon. Comply. Tja. So viel Macht hat sie natürlich. Boss? SAT Officer. I didn't kill anyone. I didn't kill anyone. Please believe me. Ja, das wird mich retten. They are not listening to you. Boss is the culprit. Ja, das wird wahrscheinlich auch sehr helfen. Boss is the culprit. Dino war es doch als Date. That woman right there is the new Cyclops killer. Nee. She's tricking you. They are well trained. They did not even flinch. Please lower your weapons. Please, lower your weapons. Noch besser ist, wenn der Polizist fragt, what's your name? You drop your guns, I'll drop mine. Was interessiert die, ob ich meine Waffe lower? Date, do you really think these officers will listen to you? Würde ich feiern. But what choice do I have? Schon. MPD's Elite Tactical Unit, the SAT. SAT officers are training their guns on me. Was? Training their guns on me? Okay. Boss. Where is Hitomi? I don't know. Okay. She was gone when I got here. Die spricht mit mir. Why did you come here? Why would I tell you? What the fuck are you doing? I could ask you the same thing. You killed Shoko Nadami, didn't you? No. That's ridiculous. What are you talking about? Don't lie. Did you kill the 5 victims? Are you kidding me? You're the new Cyclops killer. What? Why do you think that?
You put a gun to So's head and pulled the trigger. I saw it with my own eye. Naja, zumindest ein Video. In dem Video war, glaube ich, ihre Hand die ganze Zeit zu sehen. Das ist hier ein Ausschnitt, oder? Während hier die Hand aus der Sicht geht, bevor es wieder reinkommt. Shut up! Shut up! Stop lying! Fight. This is going nowhere. Are you going to fight? I have no choice. I recommend against it. You have zero chance of winning a firefight. Mhm. Well then, what can I do? Naja, ich kann einen Boss töten. Let me think. Ich glaube, das würde alle ungemein verwirren, wenn Alba jetzt rausspringen würde. Die Milchkanne werfen und auf sie schießen? Date, what is that on the kitchen table? Could it be your favorite thing? Wow. What? The magazine. You want me to look at a magazine now? Just look. Can't be. This is the stuff of legends. Only the most diehard fans have ever laid eyes on it. Nicht die Zeit, sich zu kratzen. You're coming with us! Damn! It's over. Retry? Yes. Wirklich nicht die Zeit zum sich kratzen. Date, what is that on the kitchen table? Could it Mehr be your favorite thing? Ja. The magazine. You want me to look at a magazine now? Just look. It can't be. This is the stuff of legends. Only the most diehard fans. Mhm. Jetzt. Whoa! Limited edition! What? Date, load Evolver with firebomb bullets. Firebomb? Das ist aber Milch und kein Mehl, oder? Shoot at the cloud. Why? Just do as I say, and fast. Jetzt muss ich nur noch den Nebel treffen. Schwierig, schwierig. Hoch und RT. Tja, leider verloren. Mehlstaubexplosion. Anscheinend doch Mehl. Gewonnen. 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 She is probably just unconscious. Das war jetzt ich. Her right shoulder and left leg suffered damage, but she will live. A dust explosion, huh? Good thinking. Thank you. But you could have just had me throw the bag of flour. Ja, der wäre sonst zu langsam. That would have been too slow. Richtig.
To improve your reaction time, I had to improvise. Wie immer. Und gut, dass es sogar dieses Magazin war. Sonst hätte es nicht funktioniert. Anyway, let's have a look. Hey, this is just a cooking magazine. Es war nicht dieses Magazin. Police Headquarters. Boss is still unconscious. However, her brainwaves are stable. Syncing with her shouldn't be an issue. Peter ist da total cool mit. Talk to her? Date, talking to her would be pointless. Ja. You do know that, don't you? Ja. I decided to sync with her. Asking questions would just be wasting time. Besides, even if she was awake, I can't imagine that she would take kindly to an interrogation. Tommy still hasn't been found. I have a bad feeling about this, but there's a good chance that Boss knows where she is. How would I get that information? Getting to her head would definitely be the quickest way. That's why I brought her here. Boss is lying on the sync subject chair. Sync machine? The sync machine. Peter? Why are you so cooperative? Gute Frage. Because I know that the boss is my enemy. Okay. I got the video from Aiba. Ah, okay. I processed it and found that it showed no sign of tampering or editing. Oh, okay. Which means there can be no mistake. The boss shot and killed So Sejima. After pulling out his left eye. That makes the odds of her being the culprit behind the other murders very high. Or maybe she had accomplices. Either way, she's a criminal. That's why I am cooperating with you, Special Agent Date. Okay. I want it as bad as you do. The truth. Where is number 89? I had him put back behind bars. In Fuchu prison. Oh, da war's. That's right. I couldn't keep him here. Und der Dino. House boss. She has broken her right shoulder, as well as the fibula of her left leg. Fibula? But her brain is perfectly healthy. You can sync with her. Okay. Sync with boss. Peter, are the preparations done? Ready anytime. Let's get started. Die Ameisen nachlassen wirst. Ja, die. Die sind auch vollkommen intakt. Date. Ja. I know. 6 minute time limit. I'll be back before time's up. Well then, let's begin. Sonst habe ich bald eine gebrochene Schulter. Unter anderem. Okay. Das ist ja mal ein buntes Bewusstsein. What? Was macht Aiba da? Time to loosen up. So, ich muss jetzt zu meinen Gästen. Viel Erfolg dabei herauszufinden, dass es Uta war. Mach's gut, Heptagon. Bis später. Do you always have to come in like that? It is of the utmost importance. At a time like this?
Times like this are perfect. Gerade sehen ihre Arme irgendwie länger aus im Vergleich zum Körper, aber gut. Ja doch. Steckt auch ihren Hintern ein bisschen nach hinten. Das man nicht so ganz sieht. Deswegen sieht der Überkörper kurz aus. Anyway, it appears to be an abandoned factory of some kind. Naja. What could Boss be hiding here? Somnium Da sieht scan. man's. Activate. Okay. Mental log number 1. Mental log number 2. Mental log number 3. Mental log number 4. 4 mental logs. Open the door to Boss's truth. Boss is hiding something. Reveal the truth of the new Cyclops serial killings. Dann wollen wir mal. Door 0. A rusted metal door. Wow. Es zu öffnen braucht alle Zeit, die ich habe. Und wenn ich das erledigt habe, dann ist das die nächste Aktion mal 999. Ups. Hier ist noch eine Tür. A rusted metal door. Die ist sehr interessant. Break lock with pick. Put pick in keyhole. Investigate. Ich tue mal pick in keyhole. It is no use. The ice pick will not work as a key. Jetzt ein Sechstel erhalten. Agent Date, you've got 5 minutes. Ja. Und wenn ich jetzt Break Lock with Pick mache? Break the lock with that. Roger. I will. Die vibriert ein bisschen. It worked. Aber es hat geklappt. All right, open it. Oha. Ein Schlüssel. Noch ein Schlüssel. Several keys have fallen. One of them must be the right one. I do not have time to try all of them. Hopefully there's some kind of sign. Indeed. Da geht's wieder zu. Aber das war richtig. Open the first door. Jetzt habe ich einmal 10 Ding erhalten. Ich mach mal den Key mit dem Eispickel. It's a key. Pick up mal 10. Na ja, gut, 5 Sekunden mal 10. Ich glaube nicht, dass ich etwas Besseres finden werde, was ich mal 10 machen kann. The ice pick is next to this key. Aber mir scheint, also Boss hat spezielle Mechanismen gegen Psynking entwickelt. It appears to be correct. That's what I said. The tag is labeled A. I was right. Give me some credit. That must mean you can use this key for something labeled A. Come on. Agent Date, you've got 4 minutes. Dann wollen wir mal. Auf der anderen Seite stand C, oder? A door that looks like the anywhere door. Ich öffne es.
Oh, das dauert nur eine Sekunde. Oh, ich habe einen 1 Sekunde Timey erhalten. Das ist cool. Yeah, try that. Damit kann ich die Tür zwar aufmachen, aber dieses mal 999, das kann ich mir nicht leisten. Also danach kann ich nichts mehr machen. Weil das kann ich nicht modifizieren. Odd. Isn't this the 3rd floor? What is going on here? Eine geheime Zwischenetage. Quite the troublesome dream. Hat mich aber wieder ein bisschen weitergebracht. So, hier komme ich nicht vorbei. Hier schon. Hier nicht. Und auch sonst nirgendwo bis auf hier runter zu Tür B. A door with B written on it. Open. Kick open. Geht das? Ich habe lieber ein Drittel als ein mal 3. That might have been a little much. Aber hat geklappt. This is the 2nd floor, but it is clearly not the door I just opened. It's like a maze. I have to remember what door goes where. Okay. Hier geht's jetzt nur dahin. Naja, ich muss mir nichts merken, wenn es immer nur eine Möglichkeit gibt. Door C. Open, Kick open. Naja, ehrlich gesagt. Wenn ich danach wieder ein 1 Sekunden Ding habe. Also das andere normal zu öffnen wäre jetzt besser gewesen. Und es sei denn, ich mache dann hier Kick open. Also dann muss ich es halt auch durchziehen. Punkt. Ich verwende wieder ein Drittel. Und Kick open. That might have been a little much. Ob es sich lohnt oder nicht, hängt davon ab, was als nächstes kommt. We leave the 2nd floor and come right back to it? This is confusing. You have 3 minutes, Date. Hier kann ich nicht hin. Shelf. Steel Drum. Oha. Oha. E und E' will ich nicht. D. Will ich in D rein? The D door. D door. It is locked. Ah, okay. Das ging immerhin schnell. Deswegen war hier Steel Drum und Shelf, weil ich noch was tun muss. Shelf. A bookshelf. There is an obvious wire tied to it. Mhm. Slide in the gap. Mit nur einer Sekunde. Roger. Aber dann kriege ich was für.
Was das Schlechtes sein könnte. Tja, Steel Drum? Hm. I suppose it isn't possible. Hm. Hm. Was kriege ich dafür? Ein Halb. Oh. Das 1-Sekunden-Ding war besser. Ach so, Steel Drum hat ja auch diese Wire. Die Wire habe ich jetzt nicht gesehen. Wie doof. An oil drum hung with wire. Mhm. Push. 7 Sekunden kann ich mal so machen. Yep. Oh. Guess you should check that door. Mhm. Das war jetzt zu einfach. Einfach nur die Wire sehen. Oha. Oh nein, jetzt habe ich nicht mehr dieses 1-Sekunden-Ding. Weil jetzt bräuchte ich das. Um danach noch etwas tun zu können. Ja, ich habe keine andere Wahl, wa? C-Strich. Das. You have less than 2 minutes. Hurry. Open braucht wieder 10 Sekunden. Ein Neuntel reicht mir bei der einen Tür ja auch nicht. Ich brauche etwas, was eine feste Zeit hat. Bei 999. Na gut, ein 999. würde auch gehen. Door C. Hier ist nur Open. Door B Pro. Ich verwende ein Drittel. Ich gucke mal, ob ich irgendwo was kriege. Was ich nicht glaube, aber hey. A door with B. Ja, hier geht wieder nur Open. Hier kann ich nur sehr weit gehen. Womit ich dann auch nirgendwo mehr hinkomme. Da hinten ist eine Pipe. Tja. Rätsel, die ich jetzt nicht mehr herausfinden werde. A door with A'. prime written. Open. Ja. Wenn ich schon es nicht schaffe, dann öffne ich lieber die Tür hier unten. Door 0. A rusted metal door. Spielt keine Rolle. A rusted metal door. Öffnen. Timing will not be used. Proceed, yes. No use. It won't budge. Mhm. Und damit ist die Zeit vorbei. Date, there is no time left. Damn it, what the hell is Boss up to? Mhm. Gute Frage. Restart. Wieder ganz von vorne. So. Hier ist Door 0. Ach, hier unten sind auf der anderen Seite noch mehr Sachen.
Die hat echt ein Labyrinth aufgebaut. Tor 1. A rusted metal door. Break lock with pick. Wo habe ich diese Timies bekommen? Die guten. Hier nicht, ne? Nee. Na, vielleicht kriege ich sie noch. Break lock with pick. Die 66 Sekunden sind jetzt so. Hopefully there's some kind of sign. Indeed. Opens the first door. 1x10 Timey. It's a key. Gucken wir den mal an. Das macht... Da gibt es nur Pickup. Achso, hier ist der Haken. It's a key. Da... Ich muss mir noch nicht mal merken. Was Richtiges. Okay, ciao. Aber hier ist 5 Sekunden. Kann ich... Ist irgendwo eine Sekunde? Ah, dann mache ich lieber eine Sekunde mal 10. Und was kriege ich dabei? Whoa! Doesn't look like this is it. It could be related to what we saw beyond the door. Nichts kriege ich dabei. Aber ich spare mir Zeit bei dem hier. Pick up. The ice pick is next to this key. It appears to. That's what I. Jo. Jetzt habe ich das 1 Sekunden Ding. Und das verwahre ich mir, bis ich das wirklich brauche. Agent Date, you've got 4 minutes. A door that looks like the... Open. Jetzt kriege ich das 1/6. Yeah, try that. Odd. Eule eine der ersten 3. Na sowas. Ist jetzt sowohl Eule mit Kaffee als auch Night Owl Star eine der ersten 3? A door with... Tür B. Tackle will ich nicht, aber Kick Open funktioniert ja. Aber ich will ein bisschen Zeit sparen. That might have been a little much. This is the... It's like a maze. Ja. Hihi, eine Eule mit Kaffee hat das doch gar nicht aktiviert. Oh, achso, nee. Nicht eine Eule, sondern nee. Nee wird mit 2 E geschrieben. Hat mir eine mal gesagt. Tür C. Auch die kicke ich auf. That might have been a little much. Oh. Immer noch der Punkt, ob sich das Aufkicken gelohnt hat, ist noch gar nicht klar. Meine ich. So, jetzt direkt die Oil Steel Drum. An oil drum hung with wire. Man lernt nie aus. Nee, nee. Push. Push, push. Oh. Starke Mechanismen.
Jetzt habe ich noch einen halben Timey bekommen. So, das war die Tür, die so lange gedauert hat. Wofür ich das 1 Sekunden Timey brauche. It does not appear to be locked. Mhm. Renju erwirkt. Da ist der neue Schlüssel und die Uhr. This again. So we can't just grab one. We have to be careful. Schon wieder mehrere Schlüssel. Open the second door. Key 2 bis 50. Key 3 45. Key 11. Uhr. You have 3 minutes, Date. It's a key with a watch beside it. Ja, ist doch gut. The hands indicate 250. Oh, okay. Naja, 250. Was ist da richtig? Ich probier's mal. This is not it. Das nicht. Is the time on the clock relevant? It would be quite the simple gimmick. Or they just want us to think that. True. Mhm. Den mal 10 aufgebraucht und dafür ein Neuntel. Ist ja gar nicht so schlecht. 11. Was ist da hinten? 5. Naja, ich habe keine Ahnung. It's a key with a watch beside it. Es könnte irgendeine Uhrzeit sein, die... Ach so, ich könnte ja auch mal nachgucken. Was wir für Uhrzeiten haben. Okay. Welche Uhrzeit? Wann hatten wir überhaupt mal eine Uhrzeit? Oder ist es doch keine Uhrzeit, sondern soll was anderes heißen? Number 89. Die Antwort liegt nicht hier. Es könnte in den Personalakten sein. Aber irgendwie habe ich gerade keine Lust zu überlegen. Ich probiere es einfach durch. No, that is not what I mean. Okay. Ich pick up. This isn't it either. If the time on the clock is relevant, what is it related to? Something to do with Renju? Something to do with Renju? Naja, ne? Da hinten ist noch ein Key. Was ist denn related to Renju? 345. It's a key with a watch beside it. The hands indicate 345. Ich benutze jetzt das Halb-Timey. Ist ein bisschen doof, aber naja, sonst verbrauche ich halt irgendwas. Und pick es ab. Kostet ja keine Zeit. This isn't it either. If the time on the clock is relevant, what is it related? Something to do with Renju? Okay. Ah nee, das mal 2 ist schlecht. Irgendwas mit Renju. Dann gucke ich mal bei Renju nach, was wir da haben.
Geburtstag 13. April. Also 4/13. Alter 37. Elf oder was ist da hinten? 8. Stand da nicht 4/13 sogar bei der letzten? 8. It's a key with a watch beside it. The hands indicate 8 o'clock. Ich pick's mal ab. Is this the correct answer? Saturday night at 8 matches Renju's estimated time of death. Okay. Hätte ich aber nicht herausfinden können. So wie, glaube ich. D is written on the tag. Let's go, Date. Ich möchte Retry verwenden. Als ich noch 181 Sekunden hatte. Ich habe 90 Sekunden nur verbraucht. Das klingt irgendwie nicht so mega viel. Was habe ich jetzt hier für Timies? Zurzeit. Das wüsste ich gern. The D-Door. Ja. Oh, ich habe einen 1-Sekunden-Timie. Das ist gut. Ein Neuntel, ein Zehntel. Ich habe gute Timies. Leider muss ich... Ah nee, ich muss nicht gerade einen verwenden. I will try the key. Yeah, try it. Hier kriege ich keinen. It opened. Okay. Mhm. This door too. Eine Sekunde verbraucht. Hier ist Control Panel. Pipe mit Steam, gefrorene Tür. Naja dann. Rows of monitors and buttons. Investigate. This appears to be old. I believe this computer controls the factory's electronics. It appears to require a key to activate. Ah, okay. Ich brauche wieder einen Key. Habe ich einen Key? Irgendwo? Pipe kann ich nicht selbst drehen, oder? Und ich kann auch sonst nirgendwo hin. Ich versuche mal die Pipe selbst zu drehen. A broken pipe. Steam is leaking out. Mhm. Kick. Hat geklappt. Okay. Oh, it's just as I calculated. Na gut, ist auch ein komischer Gedanke, zu sagen, dass die Fabrikcomputer diesen Rohr umdrehen. You were surprised, admit it. Ehrlich gesagt. A rusted Tür metal 3. door. Wahrscheinlich auch wieder mal 999, genau. Deswegen ich wieder ein 1-Sekunden-Timie benutze. I think I can open this door. Die ist ja gar nicht gefesselt. Und schon wieder ganz viele Keys. Nee, nur This ein. key has control panel written on the tag. Easy. Control panel? The one right there? Mhm. Mental Lock Number 3. Da habe ich nur mal 10
Timey? Rows of monitors and buttons. Naja, insert key. Ah, naja, 5 Sekunden. Ich glaube, ich werde jetzt nichts mit weniger finden, aber naja. There. Mal machen. Oh. So? I see. If we move the scaffold, a new route appears. Okay, let's move it. Ja, jetzt habe ich nun keine Zeit mehr. Date, you're out of time. Ja. Da lang kann ich nicht. Ich muss da runter. Door D prime. Damit komme ich nirgendwo mehr hin. Wieder ein 1-Sekunden-Timing. Hier komme ich jetzt rüber. Naja, jetzt Date, nicht mehr. There is no Damn it, what the hell is Boss up to? Tja. Muss schneller gehen. Also 8 ist die Lösung. Also es steht ja auch ein Haken dran. Es wird immer schwerer. Tür 0 bringt gerade nichts. Da was zu tun, ich muss zur Tür 1. Und da Break Lock with Pick machen. Ich glaube, da habe ich echt keine Wahl. Immerhin bin ich jetzt schneller hier hingekommen. Und einmal hin und zurück gehen weniger. Jetzt gibt es hier irgendwo ein 1-Sekunden-Ding. Also wo ich das mal 10 lieber drauf verwende. Ich glaube, 0-Sekunden-Ding gibt's nicht. It's a key. It's a key. Brauche ich noch mehr Timies? Ich glaube nicht. Ich glaube, ich kriege genug. Ansonsten waren hier noch welche. Ja, da hinten. A door that look. Jo, eine Sekunde. Open. Perhaps we can use. Hier lang. Hier runter. Hier die erste Wahl will ich mal 3. Das ist bei dem nächsten noch ein Vorteil. Also wenn ich danach das nochmal öffne, geht's ja. Das braucht insgesamt nur 4 Sekunden, aber dann kriege ich wieder so ein Mal irgendwas Timey. Aber das andere, 30 Sekunden, wenn ich das mal durch 6, braucht es 5 Sekunden und ich habe dann ein Drittel stattdessen. Statt dass ich den Sechstel behalte. Ich öffne mal. Ups, das hätte ich ja auch mal hören können, das habe ich noch nie gemacht. Um hier wieder zu öffnen. Braucht er ja nur 3 Sekunden, aber jetzt kriegt mal 5 Ding. Oh. We leave the second floor and come right.
Agent Date, you've got 4 minutes. Was habe ich jetzt hier für Möglichkeiten? Ich kann es öffnen. Kann ich irgendwo was ganz Schnelles machen? A bookshelf. There is an 5 Sekunden mal 5 wären okay. 7 Sekunden mal 5 würde sogar noch was bringen. 5 oder 7 Sekunden. Wie sieht's hier aus? Door E. Open 10 mal 5 will ich nicht. Door E. Oh, geil! 1 Sekunde mal 5 und ein 1 Sekunden Timey. Nice. An oil drum hung with wire. Mhm. Dann pushe ich den mal. Die erste Tür mit einem Sechstel zu öffnen, hätte ja auch 5 Sekunden gebraucht. Oh. Das heißt, das ist die bessere Strategie. A rusted. 1 Sekunden Timey und Open. It does not appear to be locked. Mhm. Kennen wir ja schon. 8 ist die Lösung. Jetzt habe ich mal 10 Ding. It's a key with a watch beside. The hands indicate 3. Wenn ich jetzt 1 Sekunde mal 10. Was kriege ich dann stattdessen? 1 Sekunde ist ja ziemlich gut, um es mal 10 zu machen. Is the time on the clock real? It would be quite the simple. Or they just want us to think. True. Stattdessen habe ich mal 2. Okay. Je nachdem, was die Lösung, wie viele Sekunden das braucht, könnte es sich noch lohnen. 5 Sekunden. Ja gut, dann hätte ich auch direkt das hier richtig machen können. Wieder ein 1 Sekunden Timing. Ich öffne sie. I will try the. Yeah, try it. This door too. Jetzt habe ich auf jeden Fall 175 statt 90 Sekunden. Bin also schon sehr viel schneller hier. Pipe. Broken pipe. Machst einen halb und kick it. Yeah. Oh. You were surprised, admit it. A rusted metal door. Most of the ice is gone now. Ich verwende wieder 1 Sekunden Time, um es zu öffnen. I think I can open this door. Die letzte Tür unten gibt einmal 999. Kann ich aber als letzte Aktion durchaus machen. Control panel? The one right there? Ventilog Number 3. Unlocked. 165. Sollte ziemlich optimal sein. Hierhin kann ich gerne nochmal zurückkommen, wenn ich das jetzt nicht schaffe. Insert Key. Oder Investigate. Erstmal Investigate.
Ah, gut, dass ich das Investigate übrig gelassen habe. Achso, hätte ich auch sonst, glaube ich, nochmal machen können. This appears to be... I believe this computer. It appears to require a key. Wenn ich mal 10 mache, dann doch lieber das. Rows of monitor... Soll ich jetzt Insert Key eindritteln? Die 5 Sekunden? Pff. Nee. There. Oh. So? Sejima? I see. Das war ja der einzige Weg. Door deep. Die Dash. Jetzt kann ich den Drittel verwenden. 7 Sekunden gespart. Jetzt habe ich ja wieder 2 Tinys. Oh, hier kann ich gar nicht lang. Hier auch nicht. Da auch nicht. II-Dash. Bringt nichts. Ist jetzt nicht klar gesagt, dass es nichts bringt, aber ich habe schon 2 1-Sekunden-Timies. Ich glaube, das ist schon ziemlich gut. Mehr brauche ich nicht. You have less than 2 minutes. Hurry. Ja. Door C Prime. C Prime ist das. Nee, ich verwende keinen 1-Sekunden-Timey. Ich öffne es. In Fulltime. Auch hier komme ich nirgendwo anders hin. Was habe ich denn geändert an dem Pult? Door B Prime. Ein Neuntel ersetzen durch ein Neuntel. Irgendwie was falsch gemacht? A door with A Prime written on it. Vergessen, was zu tun? 9 Sekunden sparen jetzt? Nee. A door with A... Mache ich so. Jetzt bin ich wieder ganz unten. Und auch hier ist nichts anders. Ich glaube, ich habe was vergessen. Ich habe irgendwie den Key nicht richtig genutzt oder so. Ich konnte ja jetzt nirgendwo hin, wo ich nicht auch sonst hin konnte. Hier, ich mache wieder 164 Sekunden. 3 Retries habe ich ja. Beziehungsweise ich kann vorher... Less than 1 minute. Hurry. Menno. Noch Tür 0 wieder öffnen. A rusted metal door. Achso, ging ja gar nicht. No use. It won't budge. A rusted metal... Braucht nur 998.000 und 1 Sekunde. Gibt das wohl eine Errungenschaft? Ich verliere lieber, statt direkt zu retry. No use. Date, there is no time. Damn it, what the hell is boss up?
Start Sync from Checkpoint. Genau, hier 164 Sekunden. Return to this Checkpoint? Yes. Dafür habe ich ja die 3 Checkpoint-Punkte. So. Control Panel. Jetzt habe ich hier das mal 10. Investigate. Rows of monitor. Insert key. There. Oh. So? Ja. I see. If we move the scaffold, a new route appears. Okay, let's move it. Ich weiß nicht, was Scaffold heißt. Ich schätze. Rows of monitors and ich muss das noch machen. Ich habe bisher nur herausgefunden, wenn ich das mache, bringt das was. Ich habe es aber noch nicht gemacht. Wow. Wow. Ich drücke einen Knopf. Hey, it got stuck. Oh je. This button is indeed the one needed to move the scaffold, but... Huh. There might be another step we have to do first. Erstmal andere Richtung. Rotate key. Sleep. Oh, okay. It shrunk. Rows of monitors and Jetzt press switch. Oh. I see. Und jetzt rotate key. So. Extended. Was passiert hier? Now we can use the route to door B. Okay. That means I just need to open the B-dash door. Wiederum erstmal hier. Keine andere Wahl. D Prime. Ah, D Prime, sorry. Ich verwende das 1/3. Diesmal. Da komme ich nicht runter. Da komme ich hier hin, aber da nicht weiter. Das führt mich nur wieder zu ihr hier. Timies habe ich, glaube ich, gerade genug. You have less than 2 minutes. Hurry. Hier habe ich wieder nur eine Wahl. Door C. Nee, ich öffne es einfach so. Den 1 Sekunden Timer verwende ich jetzt nicht für 10 Sekunden, also für 9 Sekunden zu sparen. 10 Sekunden. B Prime. Door B Prime. Open. Wurde ja erwähnt. So. Nun. Eine andere Route. F. Door F. This is the first time we've seen it. Mhm. Ich kick sie open. Mit einem 9. Ich will lieber 1/3 statt mal 10. Außerdem hätte ich sowieso irgendwas einsetzen müssen. This is the first time we've been here. That big door. If we can see what's in there, we'll figure something out.
Okay. Ich habe hier eine Leiter. Und dann Cord. Kabel nehme ich an. 1F. An iron ladder. Oh, climb up. Eine Leiter zur First Floor. Was kann ich bei der Cord machen? A power cord. It is discharging sparks. Mhm. Get shocked, investigate oder kick? Uff. Was soll man machen? Ich glaube, hier erstmal hoch. Kick wäre natürlich auch eine Möglichkeit. An iron ladder. There's a ladder. Lift. Ich climbe ab. Yeah. Was? Das macht sie 999 Sekunden lang. Theoretisch. It must not be for climbing. Okay. Ups. An iron ladder. Lift. Das könnte der Fehler gewesen sein, weswegen ich es nicht mehr schaffe. No use. It is too heavy to lift. Wow. Was war die dritte An Option? iron ladder. 2 1-Sekunden-Times verschwendet. Tackle. Ich tackle sie mal für 30 Sekunden. Muss mal Ready? herauszufinden. Tackle war richtig. Oh. Whoa! Tackle war sehr richtig. Jetzt habe ich nur kein 1-Sekunden-Timing mehr. This somnium is awfully dangerous. Hey, that door. Maybe we can open that one now. Check it out. Ist das dann die letzte? Hurry! A rusted metal door. 30 Sekunden Timing verwende ich noch. I'm going to open it. Letztes Metal Lock. Jetzt geht alles auf. That's... Iba, return to the control room on the 3rd floor. At once. Das ist in der Zeit mit inbegriffen. Gut, weil ich habe sonst keine Zeit mehr. Sonst hätte ich es nicht mehr geschafft. Renju killed Shoko. Iris killed Renju. So. Killed Iris. Und Boss killed So. What? What? What the hell is going on? Es wird ja immer verrückter. Was ist das nur für ein Spiel? Boss in Tomi mit der zweiten Sync-Maschine. Tate, what are you doing? 6 minutes are up. Wait, Nein, noch nicht. Hitomi is... Date, you can't go any longer! Force shutdown! No!
Ich kann weitermachen, aber dann wechsle ich den Körper mit Boss. Open to Force Floor. Hab nur noch 18 Sekunden. Boss A acquired. Okay. Trotz 2 schwerer Fehler noch geklappt. Tag 5, Tuesday. Ich brauchte die 1 Sekunden Timies nicht mehr, die ich da verschwendet habe. Ging noch. Police Headquarters. I took a look around your head, and I discovered something. Something about the new Cyclops serial killings. Krasse Sache. Apart from Ota, there are 4 victims. Apart from Ota? Was ist Ota passiert? Ah ja. Der ist mit Iris irgendwie auch umgebracht worden. Shoko Nadami, Renju Okiura, Iris Sagan, and So Sejima. Who was responsible for these murders? Shoko was stabbed by Renju with an ice pick. Nee, keine Renju Ahnung. was strangled to death by Iris. Auch nicht so leicht. So cut open Iris's body. Warum hat sie ihren Boss umgebracht? Ohne den sie so berühmt nicht geworden wäre, vermutlich. But who shot So? It was you. Ja, das In war other das Video. words, all of these murders were committed by different people. There wasn't just one killer. That's how it looks on the surface, anyway. Und die meisten Killer sind auch Opfer. Wow. But that's not the truth, is it? There's only one culprit. One person. And that person is... You. Who is the new Cyclops Killer? Ich bin's. Ich bin's! Die Option gibt's ja gar nicht. Die ist die einzige, die wir auf Band haben. It's you. Yes, you. Das habe ich vorher schon gedacht. Und warum soll ich das jetzt anders denken? The person in front of me right now. Gut, dass er das nochmal spezifiziert. You're blaming the commander of Abyss for this? Ja, und? No, not Boss. The person inside Boss's head. Ah. Can you at least try to make sense? Oh. Irgendjemand hat in Renjus Kopf Moment mal, wer war das erste Opfer? Shoko. Wenn Shoko mit Renju den Platz getauscht hat, also die Köpfe getauscht hat, damit Shoko dann ihren ursprünglichen Körper erstochen hat, um sie zu beseitigen. Dann könnte es Shoko gewesen sein. Dann könnte Shoko danach den Verstand mit Iris getauscht haben und in Iris' Körper dann Renju beseitigt haben. Danach könnte Shoko mit So Sejima die Köpfe getauscht haben, um mit So Sejima dann Iris zu beseitigen, und hat dann die Köpfe, also die Körper mit Boss getauscht, um mit Boss dann So zu beseitigen. Es könnte natürlich auch vorher
jemand den Körper mit Schoko getauscht haben, dann war das nicht alles Schoko, sondern der andere. Aber dann ist die Frage, was ist mit dem passiert, in dessen Körper Schoko gelandet ist. Entweder ist der auch irgendwo noch, oder es war vielleicht doch Schoko. Alright, I'll explain. You know about the abandoned chemical plant in Kawasaki? Mhm. There's a prototype sync machine there. Mhm. You use that device da to ist swap die. around bodies one by one. In other words, the entire egg ends up being replaced. Mind, consciousness, memory, they are traded. Switched. I don't know where it started. But at some point, you got into Shoko's brain. Mhm. Wie gesagt, es könnte auch vorher schon angefangen haben. Und wir kennen nur erst Schoko. Then you got into Renju's. And got rid of Shoko's body. Genau. Das spricht mir alles After nach. Renju was Iris. You strangled Renju using Iris. After that, into So. Who you used to kill Iris and Ota at the cold storage warehouse. Now, you're in Boss's body. Inside her head. I see. If you know that much, then I have nothing left to hide. Yes, I am the culprit behind the new Cyclops serial killings. Mhm. I guess you can call me the new Cyclops killer. Mhm. Ist das vielleicht der alte Kamakura? Der ist ja auch gestorben. Und der hatte der nicht irgendwas am Kopf? Vielleicht hatten die Kamakuras ja einen Grund, mit dem, also da irgendwie Nanotechnologie zu beschaffen, um den zu behandeln und haben dabei, weiß ich nicht, haben stattdessen gesynkt. Vielleicht war das die Behandlung. Zu sagen, okay, sein Gehirn ist zerstört, darum evakuieren die, was zu retten ist. Wer weiß. Und das ist alles der alte Kamakura? Wie heißt er nochmal? Weiß ich nicht mehr. Who the hell are you? Ja, das mache ich zuletzt. Erstmal give me the details of each crime. Before I do, there's something I want to hear from you. How did you know about the prototype sync machine? Gute Frage. And not only that, you also seem to know what the sync machine is truly capable of. Why is that? Also war der Körpertausch danach? Regaining your memories, are you? Ach so, oder das? Human memory is fractal. If you retain even a single piece of it, it's possible to recreate the whole thing. Pieces of memories are like roots that grow into every corner of the brain, gradually, slowly, taking its time. I imagine the same thing is happening in your brain right now. A fractal is a figure with self-similarity. Ja, ich kenne Fraktal. Allow me to explain. Okay. See this? Ja. Whichever Beide kenne fragment ich you schon. cut, you will see a similar shape. Naja, bei dem linken ist es nicht ganz dasselbe, aber ja.
The whole is made up of its similar parts. Aber ähnlich halt. This is called a fractal figure. Mhm. Memories in the brain are similar. That is what he is explaining. Mhm. He is claiming that from a few pieces, you can rebuild the memory. Mhm. I knew about the prototype from regaining my memory. Is that right? No, that's not it. Parallel worlds exist. Unknown. Who was inside Iris during the interrogation Sunday? That was me. Aha. You imitate her well. From the way you talked and your body language, it was like the real Iris. Earlier, too, you almost had me fooled. Your imitation of Boss was perfect. Yes, there's a reason for that. Okay. Let me define some terms first. A person's memory and sense of self. Let's call that personality. It isn't quite the right word, but it'll suffice. Suffice? So wird's ausgesprochen. Transferring that personality into someone else's brain, let's call that parasitism. Parasitieren. The one transferring is the parasite. The one being transferred into is the host. Are you with me so far? Gut, dass ihr das genau erklärt. Hat sie auch eine PowerPoint-Präsentation vorbereitet? Hätte sie ja mal machen können. Moving on. Even after the personality exchange is complete, the host's memory isn't completely lost. About 1% remains in the brain. Und von 1% kann man alles andere herstellen. So, a parasite could use that 1% to imitate the language and behavior of the host. That's how I knew about the warehouse and Sunfish Pocket, by the way. Ah ja. Aber echt mal. Thanks to Renju and Iris's remaining memories. Okay. Who was inside Iris? Achso, einfach weiter. I'm telling you. It was me. Wie guckt die gerade? Why are you making me repeat myself? That means the somnium I entered on Sunday. That's right. It was me. How? How does he know about the original Cyclops killer? And something else was troubling me. What's going on here? Who the hell are you? Saito. Saito Sejima. Oha. Congressman Sejima's son. Ja, ich weiß. What? I researched Saito thoroughly, but I cannot find any images of him on the internet. He is listed on the family register, but I cannot find any photographs. Okay, das ist wichtig. Fine. I still have time. Time? You'll see. Sind wir immer noch verbunden? So, where do you want me to start? Und haben deswegen die Augen entfernt, um die Verbindung zu trennen? It's just past midnight on Tuesday. Shoko was killed on Friday. If we think of that as day 1, today is day 5. What was Saito doing those days? I decided to ask him. Day 1, Friday. Like you guessed, my personality was in Shoko, Renju's ex-wife. That made calling Renju easy. I need to talk to you about something. He came over without question. I think it was around 4 p.m. I had him meet me at the chemical plant.
I made Renju go to sleep. Ota und oder nee, als die Mutter von Ota Ota verfolgt hat, kurz aus den Augen verloren hat, gedacht hatte, das wäre immer noch Ota da drin, dem Auto weitergefolgt ist, haben die auch einen Halt bei dem Schemmel geplant gemacht. Vielleicht ist da auch ein Körpertausch, Mindtausch passiert. Synced? In einer anderen Switched personalities. Realität. And then stabbed Shoko's discarded body with an ice pick. Mhm. I took Shoko to Bloom Park by car, using the old abandoned subway line. Mhm. Must have been around 8 p.m. by the time I was finished. I tied up Shoko to one of the merry-go-round horses. Okay. After that, I used Renju's phone to send a Nile message to Mizuki. Sollte ich die nicht mal irgendwie fesseln oder so? Also Handschellen anlegen? Am besten fest an dem Tisch oder so? Irgendwie, wenn möglich. Die kann mich immer noch K.O. schlagen und dann mit mir den den Körper tauschen. Mizuki, Daddy got caught up in something serious. Then, I just waited for Mizuki to arrive. Mhm. Tag 2. Until next Saturday evening, my personality was inside Renju. My next target was Iris. I knew she would be suspicious if I asked her to come to Kawasaki, so I asked her to come to Sunfish Pocket first. Mhm. I called her a little before 5 p.m., and she arrived just after 6. I greeted her, then convinced her to come with me. That's when Ota saw us. Anyway, I put her in the car, then headed to the chemical plant. On the way, I made her take a sleeping pill. Mhm. I knew she might run once she saw where we were going. It was around 7 p.m. when I got there, and I wasted no time switching bodies. Davon hatte sie davon nicht sogar erzählt, dass sie da war? Ach nee, die hatte erzählt, dass sie weggelaufen ist. Dass sie mit Renju dahin, also dass Renju sie dahin gefahren hat, aber sie dann doch weggelaufen ist halt. Ist sie nicht. After getting Iris's body, I used a rolled-up apron to strangle Renju to death. Warum so umbringen? Iris hatte ja Sleeping Pills. Wenn die da in der Sync-Maschine liegt, schlafend, und Renju da hingeht. Übrigens, irgendjemand muss diesen Sync auch leiten. Ich glaube nicht, dass das dass das ohne eine weitere Person geht. Ich glaube immer noch Peter was. Aber trotzdem, wenn er da in die Sync geht, die Pille wirkt ja auf den Körper. Erstmal, oder? Dann schläft sie doch erstmal, würde ich sagen. Weil die Wirkstoffe immer noch da sind. Und Renju ist dann wach.
Ich hätte gedacht, Renju müsste sich erstmal selber fesseln in den Stuhl, bevor der Sync beginnt. Damit, wenn Iris dann in seinem Körper ist, damit Iris dann gefesselt ist. So lange, bis Iris aufwacht. Aber dann wäre ja so ein Erwürgen relativ unnötig. Es hätte dann irgendwie einfacher gehen können. Wobei, ja, keine Ahnung. Was einfacher Then I gewesen put wäre. his body in an empty oil drum I'd prepared earlier. I put that in the trunk of the car, then headed to Sunfish Pocket. Mhm. But then, something I didn't anticipate happened. Ja. Waiting for the signal in Akiba, someone knocked on the window of the car. For the signal in Akiba? Hä, was ist das? It was Ota. He asked me something about being able to drive. He was surprised, to say the least. I didn't have time to waste on him. But I couldn't risk him finding the oil drum in the trunk. Plus, if word got around that Renji's car was spotted driving around Akiba, that would foil my plans. So, I came up with a lie. I told him that I didn't have a license, so he had to keep it a secret. Wie sie das sagt. I came up with a lie. Gut geschauspielert. That's what that thing referred to in Ota's Nile messages, by the way. Ah, okay, that thing. Wow. And just like that, I managed to escape a bad situation and headed to Sunfish Pocket as planned. I headed to Sunfish Pocket as planned. The rest went exactly as you already figured out. Was leicht Irres. Am Tag 3? Sonntag? Sunday morning, I had a recording or some such thing scheduled. Oh, I am, of course, referring to Iris. I didn't want to draw suspicion, so I decided to attend, as planned. I went to Lemniscate and performed my job. And when I left, I ran into you, Date. To be honest, I was a little surprised. Just the previous night, I was a parasite in the body of Renju. Ja. I didn't think Ota had seen me. So, of course, I didn't expect to see you there so soon. You were on to me, but there was nothing I could do about that. If I ran, it would only increase your suspicion. So I decided to play my role. The interrogation began around 8:20 p.m., is that right? Then you synced into my mind. Und Peter hat das einfach länger laufen lassen? Nein, das wüsste ich. Dann wäre ich hier nicht mehr in meinem Körper. But you didn't get what you were looking for, did you? As a result, you had no choice but to release me. I didn't want to go home right away. I knew there might be police waiting for me. That would make it difficult to sneak out at night. And that would put my plan in jeopardy. So I asked you to take me to Marble. I tried to find an opportunity to run, but then another unexpected event occurred. Ota. I got a Nile message from Ota. I knew I could use him. So I told him I needed his help and to meet me at Marble. He did as I instructed him to do. After that, I got into the van with Ota. But because his presence was unnecessary, I asked him to stop at a convenience store to buy me something to drink.
When he was gone, I took his car and drove to my parents' house where I used to live. Yes, the Sejima residence. Of course, I knew I couldn't just walk up and ring the doorbell. Oh, als Iris. Hello, Father, it's been a long time. I was also in Iris's body at the time. But I thought I could use that to my advantage. So I pushed on the intercom and sure enough, my dad invited me inside. I told him this. I want you to come with me. There's something I need to show you. He was quiet for a while, but eventually agreed and got into the van with me. We arrived at the prototype sync machine around 11:50 p.m. Und wie hat sie ihn dazu gebracht, daran teilzunehmen? By the time I was in the body of Sosejima, it was a new day. Weiter. This was yesterday, early Monday morning. Past midnight. In my new body, I drugged Iris, put her in the van, and drove to a new location. Okiura Fishery Cold Storage Warehouse. I arrived around 1, then prepared for the show for a couple hours. Of course, when I say show, I mean dismembering Iris. Because of the temperature in the warehouse, it took longer than I expected to prepare, but... well, you saw it in the video. Of course, I didn't anticipate Ota would show up. What does that make it? 3 times that brat has showed up unexpectedly? Ota wieder. That annoyed me to no end, and I took that out on him. Dressing him up in the polar bear was an impromptu plan on my part. I didn't mean to make you think he was the killer. I just wanted to throw a wrench into the investigation. Didn't matter if you found out or not. This all happened Monday morning. I left the warehouse around 3:30 a.m. Und am Tag 4? There isn't much to talk about on Monday. Naja. Wie hat so Boss dazu gebracht? Before noon, I used my old man's body to call this one Boss. You might not know this, but she and my father go back about 6 years. Okay. The two shared a terrible secret. Hinting at that was enough to get the boss to come running to me immediately. Okay. I injected her with a sedative. Then brought her body to the chemical plant. I synced with her, exchanged our bodies. Und müsste dann sediert sein? And after blowing my father's brains out, I cut his body into pieces. Oder wechselt. I stuffed the meat into a vase I'd brought earlier, then drove back to my house. Oder ist in dieser Realität so, dass wenn jemand schläft, also sediert ist oder Schlafpillen oder so, und dann die Körper getauscht werden, dass dann immer noch dieselbe Person, aber in einem anderen Körper immer noch sediert ist. Das wäre eine Lösung. Naja. Weiter. Saito spoke with grace and no sign of remorse. Yep. I was trying to keep my anger from boiling over and kept asking him questions. Immerhin beantwortet er uns alles. Why did you display the bodies the way you did? To harass you. Okay.
I wanted to bring out the hatred in you. Mhm. That's why I called Mizuki to Bloom Park. Okay. That's why I streamed Iris's murder. Hm. Because they were important to you, weren't they? Deswegen hat sie mir gezeigt, wie Boss So getötet hat. I wanted you to feel cornered, trapped. I wanted to punish you, Kaname Date. Aber wieso? Why did you take out your victim's eyes? You know all about the prototype sync machine, don't you? That should explain it. I knew. The prototype sync machine differed from the one at Abyss in a few key ways. The machine at Abyss is more sophisticated. Nano cables from the sync gear enter through the gap between the eyeball and socket. Ah. Then they travel down the optic nerve canal to the brain. But the prototype sync machine isn't so advanced. To perform a sync... Ach so, you need to remove the left eye. Oha. Okay, manually. The subject and subsyncer have to remove their eye from the socket. Okay. Das heißt, alle hatten immer ein falsches Auge? Jetzt immer dasselbe ist, hätte ich das genau feststellen können, wann jemand nicht mehr er selbst ist? Weil irgendwann mal im Laufe der Zeit die Augenfarbe gewechselt hatte zum Beispiel? Otherwise the cables cannot enter the brain. Of course, even with the eye removed, severing? The connection to the brain isn't necessary. The extracted eyeball still has the optic nerve and blood vessels connected. After a sync, the eye is supposed to be replaced back in the socket. Ach so, müssen die nicht rausreißen? Oder wie? It's supposed to be safe. Side effects are rare. Oh, okay. Unless the nerve or blood vessels are damaged somehow. Replacing the eyeball isn't too difficult. Okay. Weiter. Of course, I don't really care about eyes. I don't need them. Menschen rausziehen dann halt All richtig. I cared about was exchanging bodies with the sync. Das heißt, der neue Körper darf sein Auge behalten. Man muss es zwar rausziehen, kann es aber wieder reindrücken. I needed to remove the left eye. Why didn't you just put the eyes back when you were done? That's obvious. Once I was finished transferring into a new body, the old one was of no concern to me. Why would I bother replacing the eye? I was just going to get rid of it anyway. Yeah. Where are the eyeballs that you removed? Shoko's is in Renju. Sie isst die Augen? Renju's is in Iris. Wenn sie Iris's is in Dad. Oder er, wenn er sie rauszieht. Dad's is in Boss. Their stomachs, I mean. You sick bastard. Uah. Yes, I ate them. Immediately after exchanging personalities. How horrible. Ich meine, gut, warum zurücktun, wenn es egal ist, kann ich ja noch verstehen, aber Essen stelle ich mir unangenehm vor. What's your motive?
Homicide is my hobby. I have a tenacity for it. What can I say? Jeder braucht ein Hobby. Of course, it was also necessary to make sure people kept their mouths shut. If I took over someone's body, they would know about my crimes. Ja, klar. Also warum sie die Leichen los wird, verstehe ich schon. Aber warum sie nicht bei einem Körper bleibt? Naja, in einem Körper bleiben würde früher oder später bedeuten, erwischt zu werden. Warum hat sie überhaupt den ersten Körper gewechselt? I couldn't risk them reporting me, so I killed them. It was also a matter of revenge. Against you. Warum ich? It's personal. That's why I chose people close to you as targets. Well, except for my father, of course. That was personal to me. But don't ask. It's embarrassing. War wohl nicht der gute Vater. Oh, da war noch eine Frage, die ich hätte fragen wollen, aber halt später. Kann ich jetzt nicht mehr. Revenge against me. This series of murders was like a journey for me. You know, traveling through bodies to finally reach the end. That's the thing about traveling. You always wind up in the same place, don't you? Where do you think that is? Your home. A trip is only complete once you return home. Okay. The same goes for me. Hat seinen ersten Körper irgendwo noch behalten? When I return home, my travels will come to an end. So I'll be needing it back. My body. Ich hab den Körper. Darum habe ich mich gesehen in irgendeinem Sync. Und wer bin ich dann? Bin ich jemand, der in meinen Körper gesetzt wurde, oder? Schauen wir mal. You stole my body. You took it from me 6 years ago. That's why I want revenge. What are you talking about? You have no idea what it was like inside my own head. I miss it. I miss my brain, Date. Bin ich deswegen so reflexschnell? Weil mein Körper so trainiert ist? No matter how many people I killed, it never worked. I never felt happy. Oh. Nur mein Gehirn ist so, dass wenn ich Leute töte, fühle ich mich glücklich? Dafür habe ich echt wenige getötet. I feel miserable. You mean? He was born with a brain dysfunction. Due to damage to the posterior pituitary gland, he was unable to properly secrete oxytocin. Oh, that's right. Heißt es nicht, dass mein Körper eigentlich auf sonst nichts anderes reagiert, außer töten? My old body. Das wüsste ich doch. How are you finding it, Date? This body is yours. That's what I've been telling you! But I don't have the same oxytocin deficiency you did. Genau. That is because I regularly supplement it. Oh. Aiba hat ja schon mehrmals gesagt, hier die Dosis. Ah. Okay. They must have increased your dosage too much. No, but the person who had this disorder was number 89, the original Cyclops killer. That is what I believed as well. But we must have misunderstood. Pewter did not specify who exactly was imprisoned.
Only that one of the original culprits responsible was currently in prison. Ich dachte, wäre derselbe Number 89 und der Sohn. That's strange. That would mean number 89 is the previous chairman, Rohan. Okay. That must be it. Rohan is a parasite inside number 89's brain. Pewter must have known that. No way. I was confused. I didn't understand any of it. Let us determine the specifics using Saito as our starting point. Whose brain was he in before Boss? So Sejima. And before So? Iris. And before that, Renju. Und davor Shoko. And before that, Shoko. Ja. And before Shoko? Das habe ich mich auch schon gefragt. Whose body were you in before Shoko? I was a parasite inside Rohan's brain 6 years ago until last year. Das ist lange. I'd lost most of my memories. I was a shell of a man. They housed me in a special hospital. But I still had those fragments of my mind left, just as I explained earlier. From a single piece, you can recreate the whole. I took my time, slowly regaining my memories. 1 year ago, I remembered everything. I left the hospital and immediately sought out Shoko Nadami. Without. I got her body, and she was in Rohan's. When she saw herself in the mirror, she lost her mind. She was confused, panicking, running up the emergency staircase, and then... fell down. That's why Rohan committed suicide. Yep. After that, I spent a year perfecting my plan. So ist sie mal, oder eher mal ganz easy, seinen ersten verlassenen Körper losgeworden. Using Shoko's body. I spied on you all this time. That's why I know everything about you. Who were you before, Rohan? In there, in that body you are operating right now, in that skull, my personality lived there. Und warum? Also wo komme ich dann her zunächst mal? Immer noch die Frage. Und warum wurde er aus meinem Körper in Rohans transferiert? Oder er hat das ja nicht freiwillig gemacht. Das war ja sein eigener Körper, den er eigentlich behalten wollte. Vielleicht so als Strafe? Von der Regierung? Den Körper konfisziert? Wait, hold on. If what you're saying is true, what about my personality? It was in Rohan. I'm not Rohan! Correct. It is just as he explained earlier. Number 89 was in Rohan's body. In other words... That's... my real... Name 89 hat einen echten Körper. Oder war mein echter Körper?
War ich der Onkel? Sorry, but time's up. I want my body back. Warum Zeit? It's quite simple. Sync with me and stay inside my mind for more than 6 minutes. Ich bin immer noch in ihrem Kopf. And if I refuse? Bin ich immer noch in ihrem Kopf? Also bin ich immer noch am Synken, ohne dass ich es weiß? Hat sie ihren Sync so gemacht, dass das Ende des Syncs Teil des Syncs ist? I know that you won't. I know it. Huh? Dante, look! This is streaming live! Oder so. Aber warum Zeit? Damn you! If you give me back my body, I will give you the location. Und lässt mich in ihrem Körper gehen? Oh, and of course, it isn't the chemical plant in the Kawasaki district. Iba, where's the source? It is being routed through numerous IPs. I cannot identify the source. Pewter, contact headquarters, now! Got it! Now, what will you do? Und ihm vertrauen? Dass er das dann wirklich tut und mich laufen lässt? Also sie retten lässt? Will you agree to my request? I won't do it. Aber bevor ich das mache, speichere ich lieber nochmal. Nope. Dante, I'm hurt. Ich weiß, an deiner Schulter war ich. Don't you care about what happens to her? I won't do it. Do you understand the gravity of this situation? A bomb is strapped to her body. Ja, aber das wird's auch noch sein, wenn ich synke. I won't do it. You're too stubborn. Or maybe you're just cold-hearted. Ich habe einfach... Also ich halte es immer noch einfach nur für die bessere Option. Ich mach's nicht. You want to see what will happen? When her flesh burns and tears and scatters. Das kann ich danach gegebenenfalls immer noch sehen. Wenn ich das täte. Ich tue es nicht. If you aren't quick, you'll see the whole thing. You know I'm not bluffing, don't you? Ich kann natürlich sagen, ich mach's und dann doch nach 6 Minuten aufhören. Vielleicht kriege ich in der Zeit die Location raus. Aber ich habe ja gespeichert. Ich werde erstmal sagen, I won't do it. I didn't agree, no matter how many times he demanded it of me. I refused again and again. Und Hitomi war Geschichte. And when I saw it, I understood. Boss's body rolled into the corner of the room. I didn't want to think anymore. Anything, nothing. I closed my eyes and ran my palm across my face. I could taste blood. Bad end.
Ups. Ja, der Sync. Ich kann auch. Load Game. Direkt da weitermachen. Okay, ich mach's. Dante! See? I knew you wouldn't refuse. I know you well, don't I, Date? Kann ich Aiba instruieren, dass sie danach explodiert? Wenn er in meinem Körper ist? I did it. I did it. I'm back. I got it all back. Hey, where's Hitomi? All right. I'll tell you as promised. Boss's house. However, it might be too late by now. What? Siehst du? Why? Gemacht und trotzdem. Return my body and I'll tell you the location. That's what I said. I didn't lie. I kept my promise. You bastard! You're the one who injured that body. It's your own fault, really. Damn it. Be seeing you. Boink. Dante, are you all right? Okay, dann halt nur ausschalten. Aibas voice barely resonated. Vor allem höre ich die zum ersten Mal wirklich so sprechen. Vermutlich. Wobei doch, wahrscheinlich höre ich das häufiger. My eyesight was hazy, a heap of broken images. Sweat was building on my palms. It felt like my throat was closing up and I was struggling for breath. In my ears, the rushing blood of my heartbeat was the only sound. Everyone's dead. Shoko, Renju, Iris, Ota, Hitomi, Boss. The flesh remains, the might is lost. I couldn't do anything. Saito had me right where he wanted me. Nothing. Parallel worlds exist. Okay. The words suddenly echoed in my head. I couldn't remember who or where or why, but I thought that if there really was such a world, then me in that world is I is another. Could I have had a better future? I prayed that I could. I felt my consciousness sink into a black abyss.
Abyss. Ende? Jo. War das nicht das letzte Ende? Ah ne, Quatsch, da war doch was lockt. Bisschen was haben wir noch. Aber wie immer lasse ich das durchlaufen. Ich fand das Ende, wo ich Nein gesagt habe, eigentlich besser. Nach der Explosion hätte ich sie immer noch festnehmen können. Stattdessen ging es da nicht weiter. Pewter? Was ist das denn? Date, Aiba, Iris, Itomi, Mizuki, Ota, Mayumi, So, Boss, Peter, Moma. Jo. Weiß bei allen noch, wer sie sind. Und Ota war gar nichts. Ist ja nur noch die Frage, warum die Realitäten sich aufspalten in Syncs. Also warum die Realität darauf reagiert. Enttäuschend. Oh. Ja, Solizuka. So. Annihilation Route. End. Hä? Schon wieder eine Errungenschaft? Wie oft soll ich Xbox Game Bar noch stumm machen? Hilft das eher? You like to save? Oh yes. Warum nicht? Das war die Annihilation Route. Jetzt ist das unlocked. Und hier mache ich weiter. Was war das nochmal? Deep in the forest, Renju and Hitomi discovered the corpse of Manaka.
Ach ja, genau. Date questioned Hitomi about what happened 18 years ago. Hitomi confessed everything. Iris was not Hitomi's real daughter. Her father is So, and Manaka was the mother. Manaka was killed by So Tsujima's son Saito. Hitomi and Renju preserved Manaka's corpse in the cold storage warehouse. 18 years have passed. Knowing that Iris does not have much time left, Hitomi decided to blackmail So, calling him to the cold storage warehouse and threatening to reveal everything to the press. She received a call from the culprit and was told to come to a certain location with Date. Date and Hitomi arrived at the abandoned factory in the Kapasaki district and found Renju's corpse. Suddenly, they were knocked out. Ach so, stimmt ja. Na dann, weiter da. Tag 6, Mittwoch. Abandoned Factory. Mittwoch 12:55 Uhr. You're awake. Mhm. Damn it! I don't think you can release yourself. Mhm. Well, do something about it. Das war kein Erdbeben, sondern ein Rütteln. What is it you expect me to do? Rausspringen und sich die Fesseln genauer anschauen. Come out of my eye socket and get this off of me. Oder direkt I entfesseln. cannot. Wie er cannot. Why not? My body has short-circuited. Oh. Ah, ja, okay. It must have been the electric currents from earlier. Mhm. But fortunately, my communication functions are still operational. Das ist ein sehr präziser Stromstoß. I attempted to reach HQ and Abyss personnel for support. And? No response. They ignored you? There must be pressure from the higher-ups. Oh, okay. Likely a result of Congressman Tsujima's interference. Mhm. He thinks I'm investigating Monika's case. Aber Aiba kann ja jeden anrufen. That is not the only reason. So Tsujima holds a personal grudge against you. He wants you dead. That is likely why Pewter is attempting to delete my data. Are you okay? Stimmt, Peter hat ja mich verraten. But if they breach my final layer of ice, they will destroy me. I would cease to exist. Regen fällt durch eine Tür, durch ein Loch in der Decke. Und meine Zeit geht davon, läuft davon. Saito Tsuchima. Ja, den habe ich schon immer für Saito Tsuchima gehalten. Oh, so you figured it out. Renju's body on the ground. Without his left eye. You were inside Renju, weren't you? Until just now? You used the machine to exchange minds, then got rid of his body. Wechselt der Sohn, wie heißt der nochmal? Der junge Tsuchima. Je nach Psync-Ausgang mit verschiedenen Leuten den Körper. Und deswegen, beziehungsweise wechselt den Körper oder wechselt ihn nicht. Und deswegen ändert sich die Realität, je nachdem, wie ich synke. Wo dann aber immer noch die Frage ist, wieso das, also wo der Zusammenhang ist. Close, but you're a little off. I didn't get rid of the body. He died of natural causes. But what interests me more is you. How do you know you can use the sync machine to exchange minds? The way you're talking makes me think you know why I took out his left eye. In einer Maschine. But how?
How do I know that? Why do I know that? Why do I know about Saito? Saito, genau. The prototype machine. Changing personalities. Yep. The current. Did it unlock your memories? The current. Then tell me, this body was originally... mine. That means your body... This is your body, isn't it, Saito? The words came out easily. I don't know why, but in a moment of harsh realization I knew Number 89's body is mine and my body is Saito's. Well, if you know that much, then this should be easy. Give me back my body. Schon wieder das. Where are Iris and Hitomi? Don't worry, I haven't killed them. Yet. Yet? The brain you are currently occupying has an interesting quirk. It releases a flood of dopamine and endorphins when it kills. Sein Eiber. I thought I'd take that brain back before killing those two. Sein Eiber verhindert es. Beziehungsweise verhindert es doch eigentlich nicht. Was das Gehirn, also Eiber, Moment mal. Ist Eiber dafür verantwortlich, dass ich für sowas wie naja, Fürsorge und auch für Sexualität überhaupt Freude empfinde? Macht Eiber mich so pervers? Weil sie halt die Botenstoffe ausschüttet in den richtigen Momenten? Perfide. In front of you, of course. Which is why I haven't killed them yet. Such beautiful eyes. I was going to begin the sync, but I think I've changed my mind. Das klingt nur aber wirklich verrückt. Naja, das Gehirn hat ja so eine Disorder, dass es irgendetwas nicht ausschüttet. Oder ist das, was nicht ausgeschüttet wird, nur so ein soll ich sagen, Mittelding. Mittelsmann sozusagen, Mittelstoff. Dati sieht einen Porno und Eiber gibt ihm Oxytocin. Ja! Ja! Weil er es sonst nicht kriegen würde. Sei denn das, was sie da ausschüttet. Ich weiß nicht mal, was es war und ich habe absolut keine Ahnung, wie was wirkt im Gehirn. Aber ohne überhaupt eine Ahnung zu haben, könnte ich mir noch die Möglichkeit vorstellen, dass das, was da Eiber ausschüttet, nur ermöglicht, dass alles normal funktioniert. Dass es aber normal funktioniert, ist trotzdem eine normale Gehirnfunktion. Weißt du, was ich meine? Als hätte man jemand anderen am Telefon, von einem Telefon, welches Kabel durchgeschnitten ist, und dadurch, dass du das Kabel wieder verbindest, ermöglichst du, dass der am Telefon ist, jemanden anrufen kann. Okay, komme ich gleich zu. Ich spreche trotzdem erstmal aus. Was bedeutet, was aber nicht bedeutet, dass du mit dem Verbinden jemand Bestimmten angerufen hast, sondern du ermöglichst es nur. Aber wer da anruft und was er sagt, das liegt ja nicht mehr unter deiner Kontrolle. Und ja, nennt sich auch Kuschelhormon, lässt uns Liebe, Zuneigung und Freude empfinden. Ah, okay.
Ja, das kommt anscheinend von Aiba. War Oxytocin das, was dem Gehirn da gefehlt hatte? Achso, das wurde hier nicht gesagt. I want to see you mad. But what will really set you off? If you don't shut your mouth right now. All right, talking it is. Ja, okay. Danke, Eule. What should I say? Do you have any questions for me? It's early Wednesday morning. Shoko was killed last Friday. That was day 1, which makes today day 6. For 5 days, what was Saito up to? I decided to ask him what he did every day until now. Okay, jetzt erfahren wir wieder alles. Nochmal. Tag 1, Freitag. Saito explained what he did on Friday. At 4 AM, Saito began his plan against Shoko. He called Renju to his abandoned factory and switched bodies with him. After taking Renju's body, Saito killed Shoko, then brought the body to Bloom Park. But as he explained it to me, I somehow felt that L already knew. Aha. I didn't understand why. I felt like it was being etched into my brain. Habe ich irgendwie ein Bewusstsein, was sich über diese verschiedenen Realitäten hinaus erstreckt? So Glück kann man ja auch mit Hormonen, Dopamin und Serotonin fühlen. Oh, okay. Why was Shoko's rental phone in the horse? Oh, right. I put that there. When I was fixing Shoko's body on the horse, her phone fell out of her clothes. I forgot that I had given her one. I didn't want to take it with me, and I didn't want to toss it away. So, I decided to push it into the mouth of the horse. The merry-go-round horse's mouth was hollow, which allowed the phone to fall down into its body. Tag 2. I was still in Renju's body. My next target was Iris. If I asked her to come to the abandoned factory, I knew she would be skeptical, so I even video called her. But for some reason, she said no. Interessant. Was macht Oxytocin bei Männern? Bildergebnis für Oxytocin. Außerdem sorgt Oxytocin dafür... Moment mal. Bildergebnis für Oxytocin? Was heißt das? Außerdem sorgt Oxytocin dafür, dass Männer das Gefühl bekommen, ihre Partnerin beschützen zu wollen. Und damit nicht genug. Das Hormon hemmt das Kritikzentrum im Frontalhirn. Es ist also das biologische Äquivalent zur rosaroten Brille. Außerdem macht es uns sanftmütig und unterstützt die Fähigkeit, Nähe zuzulassen. Ups. Okay. Cool. So, weiter. But for some reason she said no. Ich mag die rosarote Brille. This was around 5 p.m. Bildergebnis für Oxytocin aus Versehen mitkopiert. Ah, okay. I was still Renju, the president of Lemniscate. Danke, Eule. I didn't think I would have any trouble getting her to trust me, but... Date, do you remember? Saturday evening after syncing with Mizuki. Inside the Somnium, you thought you saw Iris's body, so you called her. The time was 4:52 p.m., right before Renju called Iris. You told her. Okay, don't go anywhere.
Danke für die Umarmung. Lock the door and stay at home. Ich habe sie gerettet. Iris didn't accept Saito's proposition because of your warning. Damit habe ich sie gerettet. If you did not warn her. Darum hat sie die Realität geändert, als je nachdem, wie ich gepsynkt habe. She would have been taken here. Wegen dem, was ich danach anders mache. I decided to pick her up in Renju's car. I thought that if she saw me in person, she would trust me. However... You got in an accident around 6:10 p.m. and lost consciousness. So unlucky. My plans were ruined. But my ultimate goal is still achievable. So it's all good. Darum ist Renju mit Number 89 geflohen. Number 89 wollte raus und Renju hat sich halt angeboten. Und ist dann mit Number 89 dann halt zur Sync-Maschine gefahren. Tag 3. After the accident, my body was taken to Central Hospital. I regained consciousness just past 12 a.m. Sunday. The surgery was a success, but Renju's organs were in a horrible state. Darum ist Renju an natürlichem, also von allein gestorben. Natürlich finde ich jetzt einen Autounfall jetzt auch nicht, aber gut. But I had somewhere to be. I left the hospital, rented a car, and headed to Iris's house. I know what happened after that. You got to the Sagan household at 2 a.m. You pushed the intercom button. He was sweating buckets and he came up to me with this begging look in his eyes. He said, "Come with me." Doch, Iris? You got Iris to come with you. But when you tried to bring her here... Ist sie weggelaufen? I got scared. I pulled my hand away and ran. Ah ja. Hier war das, wo sie weggelaufen ist. You know that too? But you're exactly right. I was planning to put her to sleep in the car, but I didn't have my drugs on me. The sleeping pills were inside Renju's crushed car. I was pushing my luck. My plan and my body were both in shambles. I'm sure the painkillers were affecting me as well. My mind was scrambled and I couldn't think straight. I couldn't chase after her. I needed to sleep. I managed to make it back here and collapsed on the ground. Next thing I knew, it was the next day. Okay. I woke up around noon on Monday. Renju's body was about to expire. Am Montag? By Monday, Renju's body was almost completely dead. And of course, my consciousness as well. That's when I got a call from a Mr. Amanoma. From a Mr. Amanoma? Wer ist das denn? The man you call Pewter. Oh, okay. Warum hat der Renju angerufen? I knew the story after that. The boss told me that number 89 was coming. Then Renju asked, "Is there any way we can let number 89 escape?" Ah, ja. So Peter came up with the plan to help number 89 escape. Rohan, as number 89, got into the car with Saito, as Renju. And fled from the police. Why did you want number 89 to escape? Naja, den Körper When zu I kriegen. heard that number 89 was coming to Abyss HQ, I came up with a plan. Iris trusts this number 89, this body. I thought I could use it to get to her. Ah, Onkel. And there was another reason. I planned on eventually switching bodies with you.
you and I would get our original bodies back. Mhm. And after I do that, I will kill Iris and Hitomi in front of you while you're in this body. Mhm. A rather nice plan if I do say so myself. That's why I asked Pewter to help number 89 escape. I wanted this body at all costs. No. What happened after he escaped with number 89 in the car? I brought Rohan, who was inside number 89's body, to the abandoned factory. Mhm. Rohan was my partner in the Cyclops serial killings 6 years ago. Mhm. So naturally, we had a lot to talk about. Und er wusste nicht, dass er jemand anders ist. But I didn't have much time left. Not to sound like a broken record, but Renju's body was almost done. It was completely useless at this point. So, I put Rohan to sleep and began the sync. As a result... Achso, nee. Also nicht Renju war der Partner, sondern er selber. Sein wie heißt es nochmal? Seine Persönlichkeit? This happened. Renju. It's just like I told you. He died of natural causes. About the shooting on Monday? Just mercenaries I hired. After I woke up Monday, I arranged the hit. They were expensive, but I had access to Renju's bank account. I paid them with his money. Of course, my intention was only to kidnap Iris. Wenn man häufiger mal die Identität wechseln kann, kann man natürlich auch auf alle Ersparnisse vorher zugreifen. But after I got this body, I didn't really need them anymore. Ich frage mich nur, was das mit dem Bewusstsein macht, wenn man das über mehrere Körper hinweg tauscht. Also wandern lässt. But they had already been paid good money, so I decided to leave the arrangements as they were. And then Pewter. I told him about Iris and hiring the assassins. I told him he could use them for whatever he needed. And he acted on his own without consulting me. Und Tuesday? Tag 5? I called Iris about 24 hours ago. Also gestern? Tuesday at 1:40 a.m. I started a video chat with Iris. Long time no see. I'm sorry to call you out of the blue like this, but I need to see you. Iris got so excited that she dropped her guard. I told her where to meet, and she agreed right away. It was all according to plan. The one she trusted most. I knew that if I looked like him, she would do anything. Wow. I've been looking for him for 6 years. Der er vorgibt zu sein, ja so vertrauenswürdig ist. Also selbst wenn es wirklich er gewesen wäre, ist ja die Frage, warum sie ihm am meisten traut. That is why Iris left Matsushita Diner. So the person she trusts most. You, Date. Nein, er. Number 89's current body was originally yours. Ach so. Naja, aber Iris hat mich ja nicht vor 6 Jahren kennengelernt. Oh, doch, hat sie. Ich war das damals. Stimmt. Haben wir eben gesehen. After Iris got into the car, I put her to sleep. I restrained her and called Hitomi. I have your daughter. Don't call the police or she dies. I used Iris to reel in Hitomi. And you. Aber So Sejima ist immer noch geblackmailt.
Das war ja nicht er, der da die Tochter geführt hat. Thanks for being so cooperative. But you did drag your feet. I was getting tired of waiting. About Manaka's murder 18 years ago. I was only 12, but I remember it vividly. Vividly. On that day, 18 years ago, I heard my dad on the phone. I'm going to see Monica. I followed him. I got into a taxi and followed my dad's car. He went to the Harbor Warehouse District. Warum spalten sich die Realitäten immer in Syncs auf? Entscheidungen werden doch auch außerhalb von Syncs getroffen. So oder so. Why did you kill Manaka? I've only ever been happy when I was killing something. Before Monica, I would kill cats and pigeons. It was the only way I could feel happiness. The only way I could feel anything. Und jeder hat hier das Recht, glücklich zu werden, oder? But like a drug, I eventually grew a tolerance to it. Next, I'll kill a human. Und danach? That's when I found out about Monica. That woman took my dad from me. And she stole all the happiness from my house. Okay. So I chose her as a target. I was born with a brain disorder. I can't secrete oxytocin from my pituitary gland. And I didn't have a mother. Not a real one, I mean. My mom died giving birth to me. So, naturally, my emotions toward my dad were complicated. Sometimes I think, if I didn't kill Monica, would things be different? Maybe the murders 6 years ago never would have happened. Me, you, Rohan. Maybe none of us would have gotten mixed up in this. And maybe Shoko Nadami never would have gotten killed. Ist das jetzt die Fortsetzung von Isis Omnium-Files? Isn't destiny a curious thing? One mistake can change so many lives. Listen to the rest of the story. Sorry, I don't have anything else to say to you. And even I'm growing tired of seeing that twisted, angry face of yours. So, shall we get started? Ich bin nicht so. Give me my body back. What a strange fake eye. Oh well. Oh. All right, it's ready. Sich selbst das Auge rausziehen. Ich habe noch nie so drüber nachgedacht, dass es ja immer er selbst ist, bei dem er das macht. Vor dem Sync. Natürlich. Kann man nur so fies sein. Ist schon nicht ganz der netteste Charakter. The sink room. Ist das Iris?
That was... Damn it, why can't I wake up? Tja, weil er die im Sync nicht kontrolliert. Ach so, und weil er sediert ist. Gibt's trotzdem einen Somnium-Scan? Mental Log Number 1. 2. 3. 4. 5. Kaname Date. Date Kaname Ibis Special Agent Verify Identity. Syncing in the chain. What? Mental Log Number 1. Concealed. Unlocked. Am I being synced? Hm. Und wenn, was bedeutet das dann? Oh, Time Remaining ändert sich gar nicht. Door. Open. It won't open. Monitor. Sync? Erase. No good. I can't turn it off. Investigate Knife. Achso, jetzt habe ich auf was anderes geklickt, oder was? What? Damn it, what is this? Kontrolliert er mich in Wirklichkeit? Oder wie? Die Zeit geht immer noch nicht weiter runter. The door. It won't open. Okay, war das eine andere Tür, die ein bisschen aufgegangen ist? Die da? Sync Room Door. Go to the sync room, huh? Move. Oh, das dauert jetzt 60 Sekunden. Plötzlich vergeht Zeit. Sync Machine. It's a sync machine. Investigate. Und wieder 60 Sekunden. Interlock number 2. Checkpoint saved. Me? What was he doing? Sync Gear. Sync Gear.
Fix. Again. Was again? Wenn ich Dinge tue, schafft er auch Dinge? Da ist eine Tür. Da komme ich her. Door? This wasn't here before. Move. Ich verstehe das noch nicht so ganz. This is... Ja. Die andere Zündmaschine. Ventilog Number 3. Die Prozentzahl geht immer weiter nach hinten in Concealed. Ich weiß noch nicht, ob die Mental Logs zu öffnen gut oder schlecht ist. Ich meine, er will ja nicht unbedingt irgendwas erreichen. Er muss ja nur Zeit verstreichen lassen. Das heißt, irgendwas erreichen könnte für mich gut sein. Pick up picture. The picture. Blood. Full of blood. Stick hand in. Damn. Oh, this. It's them. Leicht irre. Aber nur ein bisschen. Mirror? You're... Knockdown. I can't. I just can't do it. You're... Dann... Investigate? It's just a mirror. You're... Dann... Hit? Damn, nothing. Letzte Option. Touch. I touched it, but nothing happened. Schon wieder das Auge. Damn it! Habe ich das Auge ihm eingesetzt? That's it. Just a little more.
Das Gerüst, ja. I'm sinking. Mhm. Sink. Was bleibt mir denn für eine Wahl? I can't stop it. Dauert wieder 60 Sekunden. Sink weiter. What do I do? In denen er aber nicht auf der Stelle stehen bleibt. Sondern die Syncmaschine erreicht. Oha, meine letzten 60 Sekunden und ich muss nochmals Sync. What is this? Ich dachte, ich könnte jetzt was in der Maschine machen. Versunken. That was... Ja, was war das? Das war das Ende der 6 Minuten. Soll die Maschine doch nicht so gewaltsam rausziehen. Data acquired. Okay. Tag 6, Mittwoch. I did Schon it. wieder. I did it. Xbox Game Bar. This feeling. I'm back. I got it all back. Nimmt er sich jetzt sein This Verjährungsauge? fake eye is awful. Well, I suppose it's better than nothing. I think I'll keep it. Hyper ist aber immer noch auf meiner Seite. Meiner Seite. This prototype machine has a special function. The body I am transferring my consciousness into will receive a stimulant. The other body receives a sedative. Ah, ja. Das ist die Erklärung. You will be feeling it soon. Oh, but don't worry. Like I told you earlier, my plan is to kill Iris and Hitomi in front of you. So I can't be killing you right away. You will watch them die, and then you will follow in their footsteps. You should be honored. Wow. My body won't move. My vision is getting hazy.
My consciousness was melting away, clarity fading. I don't know what happened. I could only watch as it unfolded in front of me. Peter ist aber immer noch dabei, Aiba zu resetten, zu löschen. Scene that played before my eyes left me dumbfounded. It was a fragment of my memory, lost all those years ago. A piece of my past buried deep in my subconscious. Ratty cake, baker's man. Bake me a cake as fast as you can. Pat it, poke it, fill it with fruit. Put it in the oven. Rock, paper, scissors. Rock, paper, scissors, shoot. I win! Yay! Dieses komische Spiel. Now you have to take the penalty. Up, side to side, up, down, pinch. Iris, remember when you asked me what your stage name should be? Stage name? How about A-Set? A-Set? Damals dachte ich schon an einen Stage Name. Es war doch Set Name. So eine Süße. Ja, Shan. That's when I thought Iris about her name. Weak in Egyptian mythology too. A-Set. It's pretty. I love it. You see that flower over there? It's a very special flower that blooms in the cold. Warum nochmal A-Set? Tessa? A winter iris, just like the iris from Greek mythology. Da gab's eine Geschichte hinter, weiß ich aber nicht mehr. She's the messenger goddess. And the goddess of rainbows too. That's right. That's why the iris means good news and hope. Good news. Hey, Uncle. You met Mommy at this shrine, right? Hear good news from you two. What? When will Uncle be my dad? The Okonomiyaki War. Iris drew it. She must have really enjoyed herself. She even said that she wanted to do it again soon. Yeah, we should. We'll do it whenever she likes. Maybe even every day. Jeden Tag Essen Schlacht. Boah, nee, das hätte ich so keinen Bock drauf. Oh, you. Every day? Hitomi, do you want to live together? The three of us? Are you sure? What do you mean? People are going to talk. Okay. I don't care about that one bit. Well then, hypothetically, what if Iris and I were being hunted down by a secret organization? Nur mal so hypothetisch. Well, I'd defend you, of course. What if they're zombies? Okay. Zombies? Will sie meine Oxytocin-Werte abmessen oder was? Remember when we went to that haunted house and you were clinging to my arm? Because it was dark and it came out of nowhere. But fine. I don't care if it's zombies or aliens or whatever else. I will defend you and Iris with my life.
Thank you. Well then, my answer is yes. Und dann? So, you want to go clean? Fine. Do as you please. You've done a lot for us. But there is one last thing. Und da war der Psync. One final job I want you to do for me. It's nothing major. Ah nee, erstmal sollte er ja sie töten. This woman and her daughter. I need you to dispose of them. Should be simple, no? This is... Now I understand. I understand why Rohan Kamakura wanted these two dead. So Sejima asked Rohan to take Manaka's corpse deep in the mountains where no one would find it. Rohan found out that Hitomi knew about it. Ah. She also found out that Manaka has given birth to a child. If the media got a hold of it, Congressman Sejima would be ruined. And that information would no doubt lead to discovering Manaka's murder. So, and Saito would be arrested immediately. And that investigation would lead straight to Rohan. But Rohan never told so about Hitomi and Iris. I don't know why not. Maybe he decided it wasn't important enough to mention. He placed it close to the chest, a need-to-know basis only. That way there would be no loose ends. That's why Rohan hired the assassin Falco, meaning me, to kill Hitomi and Iris. You got it? I want you on this right away. If you could do it in 2, maybe 3 days, that would be great. Good luck. 2 bis 3 Tagen. Of course, I couldn't go through with it. But if I didn't kill them, someone else would. I was sure of it. I needed a plan. How could I get out of the organization and keep them safe? But I couldn't think of anything. I didn't know what to do. I needed advice from an old friend. I see. Boss ist ein alter Freund von dem Assassin. I hear some pretty crazy confessions in my line of work, but this one takes the cake. But don't worry, all right? You could have told me you were being attacked by Martians and I still would have believed you. The truth is, Boss and I were both in the same rookie class of police recruits in our 20s. We have been close ever since. So, can you help me? Hat sie dann mein Bewusstsein irgendwann dazu transferiert? I do have one idea. Huh? Have you heard of the new investigation department, Abyss? I was put in command there. Boss explained Abyss and syncing to me. The sync machine is normally used to look inside someone's head, but it does have another function. You can technically use it to swap bodies. Swap bodies? Right. Das größte Geheimnis der Welt, erstmal einen alten Freund So if we erzählen. use that... What do you mean? I mean, switch bodies with Rohan. The new you will be Rohan, chairman of the Kumakuras. Erstmal den überreden, das zu machen. Then you can send out an order. No one lays a finger on Hitomi and Iris. What about Rohan? Won't he be in my body? Just get rid of it, I guess.
Okay. Get rid of it? You can take this opportunity to get rid of Falco once and for all. Okay. No one will know what really happened. Ja, aber dann habe ich Rohans Körper. No one will ever find out that a police officer was moonlighting as an assassin. It's two birds with one stone, right? 2 Vögel mit einem Stein erschlagen? She made a good point. And I had no reservations about giving up my body. My body had soaked in so much blood over the years. I was almost glad to be rid of it. But I did have a single regret. Tja. With my body switched, I couldn't show myself to Itomi or Iris. I would never be able to see them again. But I didn't care, as long as they were safe. Alright. Leave everything to me. Hayato Yagyu. Hayato Yagyu. That was my real name. Hayato Yagyu. Boss, how did you bring in Rohan Kumakura? Gute Frage. I made up some charges and had the cops take him in. Is that okay? Yeah, it'll be fine. Because he's about to switch bodies. All right. Rohan has been put to sleep. He will not be waking up for a while. Remember, to get your consciousness to fully transfer. Yeah, I know. I understand. Stay in Somnium for more than 6 minutes. Right. We're counting on you. Let us begin. 3, 2, 1. War das nicht damals vor der Neuerung von Peter, dass die Zeit nur weitergeht, wenn ich mich bewege? Übrigens etwas, was das letzte Spiel auch und dieses Spiel gemeinsam hat. Fällt mir gerade auf. Oh mein Gott, ich spiele immer noch dasselbe Spiel. Ich bin trapped. War aber nicht so schön in Rohans Kopf. Ah, Heptagon. Ja. Sekunde. Ich bin jetzt wieder in einer anderen Timeline, wo das zwar auch so ein bisschen passiert ist, aber in der einen Timeline, du hast so viel verpasst, ja. In der einen Timeline war es so, dass der Sohn von Soul Sejima, wie hieß der noch? Ich vergesse den Namen immer wieder. Der mit der Ota oder Dino war es? Nein! Ota war es nicht. Mit der Brain Dysfunction, die dafür gesorgt hat. Saito, danke, Eule, danke. Saito Sejima hatte ja eine Brain Dysfunction, dass kein Oxytocin produziert wird. Deswegen empfand er bei normalen Sachen keine Freude. Ich bin nicht schuld. Nehme ich. Sondern halt nur durch Töten. Wie war das noch? Der hat irgendwann mal Körper getauscht. Mit Rohan.
blieb in dem Rohan eine ganze Weile. Hat irgendwann mal dann Körper getauscht. Achso, Sync-Maschinen, wenn man zu lang drin bleibt, dann tauscht man die Körper. Also die Geist werden jeweils transferiert. Das Ich sozusagen. Nachdem er wieder klar kam, hat er mit Shoko den Körper getauscht. Shoko in Rohans Körper ist durchgedreht und vom Krankenhaus runtergesprungen. Wobei das schon ein bisschen komisch ist, weil dafür müsste das Synken im Krankenhaus stattgefunden haben. Naja, Details. Shoko hat mit Renju Körper getauscht. Und als Renju die Shoko getötet. Wieso waren die alle in der Sync? Nicht in dem Sync, sondern es gibt ja eine zweite Sync-Maschine in der Chemical Plant, also im Chemiewerk sozusagen. Der alte Prototyp. Danke für die Umarmung. Hat mit Renju Körper getauscht, da ist Shoko losgeworden und hat Shoko umgebracht. Hat mit Iris den Körper getauscht und ist halt Renju losgeworden, also Renjus Körper. Hat mit Sosejima den Körper getauscht und er ist Iris losgeworden. Da war Sosejima danach in dem Eisbärenkostüm. Ota hat wie heißt er nochmal? Saito Sejima in allen Körpern immer genervt, weil der immer aufgetaucht ist und fast seinen Mordsplan durchkreuzt hatte. Darum hat er Ota in dem Moment einfach auch losgeworden. Ja, wir mussten ja alle mal angeschlossen gewesen sein. Ja, genau. Es ist halt diese andere Sync-Maschine ist in der Chemiewerk. Jedes Opfer wurde jeweils dahin gebracht. Und dann gesynkt. Und dieses alte Modell, das hatte noch nicht die Möglichkeit, um ein funktionierendes Auge drumherum zu gehen, sondern man musste das Auge so ein bisschen rausziehen, um an die Nerven zu gehen. Man könnte es zwar theoretisch wieder reindrücken, aber ja, der Saito Sejima hat sich nicht um die Augen der Opfer gekümmert. Der hat einfach, statt die wieder reinzudrücken, hat sie ganz rausgezogen. Und jeweils in neuen Körper danach die Augen gegessen. Warum auch immer. Saito isst die lieber. Ja, genau. Jedenfalls, wo war ich stehen geblieben? War dann Sosejima und ist dann, hat mit Boss den Körper getauscht und ist dann, da war's. Nein! Und ist dann Sosejima losgeworden. Also den Körper. Und ja, jetzt. Achso, und in der Timeline wollte dann Boss, also Saito Sejima, mit mir synken, weil ich den Körper von Saito habe. Das ist nicht original mein Körper, sondern mein Originalkörper ist der von Falco, der auch der Onkel von Iris war. Also der Geliebte von Hitomi. Solange das nicht so ist, ist die Timeline falsch. Danach habe ich die andere Timeline, also damit habe ich dann die andere Timeline freigeschaltet, in der ich jetzt bin, wo ebenfalls Saito fröhlich Körper tauscht. Mit dem einzigen Unterschied, in dieser Timeline habe ich ja Iris gewarnt, sie soll nicht rausgehen nach dem
Also nach irgendeinem Sync habe ich Iris gewarnt, sie soll nicht rausgehen. Und deswegen ist sie nicht mit Renju zum Chemical Plant gegangen. Renju hat es später dann nochmal probiert. Da hat sie aber kurz vorher Angst bekommen und ist abgehauen. Ach ja, Renju ist zwischenzeitlich oder danach, ich glaube, zwischenzeitlich, ist ja in einen Verkehrsunfall geraten. Das heißt, Renjus Körper war dabei zu sterben. Er hatte nicht viel Zeit. Er hat dann Peter angerufen von wegen, können wir nicht diesen Number 89 befreien? Und hat er auch gemacht. Und dann wurde Number 89 hingebracht und hat dann mit dem den Körper getauscht. In dieser Timeline ist jetzt also Number 89 der halt Saito, also Number 89s Körper hat Saito und Saito möchte mit mir jetzt wieder tauschen, wegen er will seinen Körper zurück. Hat er auch gemacht. Hat er auch geschafft, meine ich. Oder? Und wo bin ich jetzt dran in der Rückblende von damals? Schauen wir mal. Me. Name 89, gleich Falco, gleich Data, gleich Onkel. Genau. Und dann explodiert Aiba, wenn er getauscht hat. Das vermute ich auch. Rohan? Did you forget your own idea? Does that mean... I'm Hayato Yagyu. Mhm. The switch worked. And there's been a breakthrough in the case. I know. You don't have to say it. Regarding the Cyclops serial killings, right? How did you know? We can monitor what happens in the Somnium from this room. Im Moment hat Date Falco seinen ersten Körper. Mhm. Was denn Peter explained? Weil er Iris und ihre Mutter nicht töten wollte. Ach ja, so hat das angefangen. Genau, er hat gefragt, warum er überhaupt als erstes seinen Körper verlassen hat. There wasn't just one Cyclops serial killer, there were two. One was Rohan, the other was Saito Sejima. The sync revealed everything. We should ask him about it. Good idea. When Rohan wakes up, we'll interrogate him. Huh? Ups. Einfach mal Rohan verloren. What? Pewter, where is he? How would I know? This is bad. This is bad. This is really bad. Hey, which way did Rohan go? Rohan? Nenn ihn doch nicht so. Rohan's standing right there. No, this isn't Rohan. Oh, erzählt ihm das doch nicht. Yagyu, where is Yagyu? So nämlich. Where did he go? Oh, him. He just left. Yagyu. What? Why didn't you stop him? Warum sollte er ihn aufhalten? What do you mean? He's a detective. Ja. He said he wanted to leave, so I opened the door. Das haben die sehr clever hingekriegt. Einfach Körper tauschen und dann den anderen Körper unbewacht lassen. Did I do something wrong? No, don't tell me.
I shot out of the room like a bullet. I had a bad feeling. An awful, terrible feeling down to the bones. Wenn Number 89 gleich Falco gleich Date. Also der Geist. Sagen wir mal Original Number 89. Falco war ja ein Deck. Achso, Number 89 ist auch ein Deckname. Achso, den richtigen Namen haben wir ja gerade eben gehört. Nehmen wir den richtigen Namen. Yagyu. Komischer Name. Wenn Yagyu in Rohans Körper gesteckt wurde, wie hat er dann den Körper von Saito erhalten? Erfahren wir das noch? I knew where he was headed. I ran out to the parking lot, got in a car and floored it. Oh, hello. What are you doing here at this hour? Wollte Rohan da seinen Job machen? Such beautiful eyes. Oh, stop. You're always flattering me. Anyway, come on in. I'll make us some tea. You bastard! No! Stop! Da wurde die Schulter verletzt. No. Stop right there! Okay. Warum nicht gleich so? Heptagon gewinnt 13 Dinos. Oh no. Glückwunsch. Itumi had to endure a long, complicated surgery, but she survived. But it came at a price. She was left with a permanent injury. She lost all use of her right hand. Oh no, aber das ist doch Eule seiner. Los, geht zurück. Thanks to the bullet I fired from my own gun. Yeah. I said nothing. I got up and left the hospital room. Übrigens wurde da Falco als Name angezeigt. And I left all my memories with her. Okay. Einfach mal alle Erinnerungen gehen lassen. Easy as that. That night, I visited the Kamakura's building and called them all together. Everyone, listen up. Hitomi Sagan and her daughter Iris are untouchable from this day forward. If any of you lay a single finger on them, you don't want to know what'll happen to you. War Moma da schon Fan von Iris? Oder kam das später? Geht immer noch nicht. Are we clear? Yes, sir! Falsch geschrieben, Heptagon. I went to So's mansion by boss request. Meet with Saito. Figure out the truth behind the Cyclops murders. Meet with Saito, figure out the truth behind the Cyclops murders? As long as you're like that,
I think he'll be more open with you. So I went to the Tsushima residence. When I got there, I said, I want to meet Saito into the intercom. After a while, the gate opened and Saito himself welcomed me. What is it you want to talk about? Saito in dem Körper. Achso, das war ja ursprünglich er, ja. Aha. So habe ich seinen Körper genommen. Why did the victims have their right eyes taken out? That was your idea. I don't understand why you're asking me. My idea, was it? Yes. You told me that you suffer from hemispatial neglect. Hemispatial neglect? That you can't recognize the right half of your vision. Okay. You always eat the left half of your meals and all that. The same is true of the faces of those you've killed. You can't recognize faces out of your right eye. Which means you can only see the right half of their faces. And that's why you pull their right eye. Okay. That's what you told me anyway. About Saito and Rohan? How long has it been since we last met? That's an odd question. Humor me. The first time we met was when I killed Monica. And my father asked you to deal with the body. But we didn't so much as see each other for 12 years after that. Komm, nicht ein bisschen komisch. Wobei, hey Eule, wie lange kennen wir uns eigentlich schon? Die Frage kommt von mir überhaupt gar nicht komisch. Original. But we didn't so much as see each other for 12 years after that. Why are you asking me this? What was the next time we met? About half a year ago. What? What did I tell you then? You don't remember? Remind me. I remember you showed up rather suddenly. You really want to kill people? I'll find you targets. Just let me keep the eyes. Then we both get what we want. We'll make good partners. About the next target? Do you have someone? 1,5 Jahre schon. Wow. Let me think. What'll it be? The 5th murder? The 5th Cyclops killer victim? Hold on. Fühlt länger. Could you not refer to us like that? Could you not refer to us like that? Why not? I told you, it's very old-fashioned. At Heptagon, at Streamlabs? Hä? Was? Alles gut? I told you it's very old-fashioned. But that's our name. A name you decided. You even sent that letter without my permission. You said it would throw off their investigation. I don't know how effective it was. Der Heptagon ist kaputt. Akute Dino-Überlastung. So there's no relation to Greek mythology? What? Don't ask me. Eine Umarmung, alles besser. Alles okay, war ein Fehler. Okay. You're the one who came up with it. Bring him to Abyss. Hey Saito, could you come with me for a bit? Where are we going? There's a place I want to take you. Really? Is it perhaps the police station? Nein. Suddenly bodyguards rushed out from inside the mansion. Gefolgschaft Heptagon folgt Dino gewesen seit 1 Jahr, 4 Monate. Wow. Schön. Schöne Zeit. They surrounded me before I could react. What are you doing?
You aren't the real Rohan Kumakura. Bitte was? I could tell as soon as you opened your mouth. Okay. Let's get a change of scenery. Kennt dieses Body-Switch-Ding? Das wäre aber komisch. Und wie habe ich dann mit ihm den Körper getauscht? Fortunately for you, I am interested in hearing you talk. Hat man doch gar nicht gemerkt, dass da ein Fehler war? Mr. Kumakura showed me this place. Mit Stromstößen Verbrennungen zugezogen. So it's fitting that this is where you die. What a wonderful feeling. What a feeling. The truth serum is working beautifully. Wahrheitsserum. Wow. I see. I see. You got into that body with the sync machine. Ja. Fascinating. I'm intrigued. Und darum erzählt man das nicht irgendjemandem. I want to see it for myself. Okay. The prototype sync machine. Where is it? Chiba? You there. Why don't you go and fetch it for me? Don't worry. I'll pay whatever it costs. Der hat's aus Versehen gemacht. Den Körper getauscht. Aus Neugier. Also nicht aus Versehen, aber sondern aus Neugier. Ohne den Körper wirklich tauschen zu wollen. A few days later. Well, it looks like preparations are complete. Weil er sich auch damit auskennt mit der Maschine. Let's say you and I get started. Wie sie funktioniert, wie sie zu bedienen ist und so. Alter! All right, let's go. Was tut er seinem Körper an? Er hat ein Wehwehchen. Aber glaube, Pusten hilft ja nicht mehr. Was da passiert? What are you doing? Follow him! Ach so. Falco hat den Körper gekriegt und ist dann abgehauen. Ja. Ich meine, das ist ja genau der Punkt. Jeder, der den Körper mit jemandem tauscht, muss damit rechnen, dass danach der andere in dem eigenen Körper ist. Er ist so fies und eklig, der Saito. Nur das... Ja, genau. My memories after that were lost in a violent haze. I was forcibly disconnected during the sync. Oh, okay. Ach, Eule sagt das nicht so. Saito's mind overwhelmed me. Only my consciousness was sent over. My memories were left behind in my original brain. I thought I might have some of Saito's memories to clinch to. But I never picked them up. Maybe because they weren't mine to hold. It felt like reality itself was disappearing. I was confused and lost, like suffering from a permanent hallucination. I could barely feel my feet beneath me, walking under the city's lights. When I regained my faculties, I found that I was in Golden Yokocho.
My wandering with no destination in mind was interrupted by a woman. You're... Saito Sejima? Nope. Fies, eklig, lieber verrückt. Eklig finde ich es nicht. Du findest es nicht eklig, sein eigenes Körper, sein eigenes Auge zu entfernen, obwohl es nicht sein muss? I guess not. I guess not. Huh? Sorry, I just had a feeling. I heard that the prototype machine was stolen, so... Okay. We lost communication for a whole week. Who are you? Just as I thought. You've lost your memory. All right. From now on, think of me as your boss. Boss? That's right. That's what you'll call me. Come with me. Ich wundere, dass das nicht mehr blutet. Ich wieder das an, also bleibt das für mich eklig. Aber das ist was anderes. Ja. Where you belong. Guter Punkt. I managed to make a new family register for you. From today on, you have a new name and a new life. Wie denn ja, aber eklig finde ich es nicht. Wie definierst du dann eklig? As a member of Abyss, the team I run. Also was findest du dann eklig? Also wann findest du jemanden eklig? Also bezogen auf Personen. You want me to be a police officer? You were a policeman before, remember? You've already passed the exams. There shouldn't be a problem. But the new me didn't pass. That's fine, trust me. It won't be a problem. Okay. That congressman knows how to pull strings. Who? No one, never mind. The congressman. War dann involviert. So what's my new name? Date. Kaname Date. I hope you like it. Ich müsste mich deswegen nicht übergeben. Ich weiß gar nicht, wann ich mich überhaupt übergeben müsste. Also vor Ekel. Trotzdem ekle ich mich. Naja. Kaname Date. Yep. Nice to meet you, Date. 1 year later, I was called into the control room. Peter had something to show me. Iva. The official title is AI Ball. You may call her Iva. The artificial intelligence contained within this sphere is nothing short of miraculous. Special Agent Date, from today forward, this is your partner. She will be your personal computer and your personal companion. Personal. Also ja, persönlich ja schon. Nice. Schon wieder eine Errungenschaft. How are you feeling? Your head clearing up? Your head clearing up. Ekel finden ist schwierig für mich zu definieren. Personen eklig finden, denke ich fast nie. Widerwärtig, abscheulich, ja. Aber Ekel, weiß ich nicht. Okay, na gut. I've been waiting. I really want you to enjoy this show. I need you to see it clearly. Awake. Looking at it. Das ist jetzt heute. Saito wieder in seinem Körper und ich wieder in meinem Körper. Nur, dass er meinem Körper auch vorher das Auge entfernt hat. Da hast du unsere Definition einfach unterschiedlich, aber okay. Ja, ist absolut in Ordnung.
Counterattack. About Rohan after the personality change. Stop right there! Ach so. 6 years ago, Rohan, in Falco's body, visited Hitomi's house and tried to kill her. But that didn't go very well. He was arrested by the police. He was sent to trial and sentenced to life in prison. Ah ja. It only makes sense. Bis er dann rauskam. Falco was an assassin responsible for countless murders. Ich weiß, was du mich eklig sagen willst. Ich sehe es genauso, würde das nur nicht das Wort eklig wählen. Das ist hier der Punkt. Im Grunde seid ihr euch einig. Und dass ihr andere Worte dafür benutzt, ist ja okay. Falco was an assassin responsible for countless murders. The title assassin makes it sound so clean and professional, doesn't it? But he was a murderer. A serial killer. Life in prison was a light sentence as far as I'm concerned. Ja, verstehe ich. Ist halt trotzdem einfach okay. You deserved far worse. Consider yourself lucky. Okay. What was Falcos real name? Haben ich das nicht schon erfahren? You would know more about that than me. Or do you not remember? You've been using other men's names for so long you don't even know your own. It's Yagyu. Genau. Hayato Yagyu. Genau. Yes, that's right. You're a Japanese native who worked as a police officer. Sein Lächeln ist irgendwie... So redet Saito immer. Imagine a police officer being a serial killer. I don't think the public would react kindly to that if they found out. Heads would roll. Departments would fold. There would be shameful suicides. Ja, genau. So your superiors decided that erasing every record of your existence was the preferable option. Ganz genau, Heptagon. Hayato Yagyu ceased to exist. And Falco, the anonymous assassin, was sent to prison, where he was known as Number 89, fitting for a man with no name. Der aber niemandem gesagt hat, dass er Rohan ist. What happened after we exchanged minds? What are you doing? Follow him! After the sink 6 years ago, I became a parasite in Rohan's body. But I was broken. The sink only sent data to my brain piece by piece. But that error did allow me to escape prison. Okay. No! Stop! It was Rohan who was accused of injuring Hitomi. Naturally, I went to trial, being the one inside Rohan's body at the time. Hä? Irgendwas verstehe ich nicht. Jetzt müssen sie durcheinander gekommen. Dates Körper. Der da. Als er von der Sync-Maschine wegläuft, war das doch
Falco drin, da war doch Falco drin. Und in Rohans Körper war Saito. Aber Saito war doch gar nicht im Knast. Aber in der Szene war das... Ach so, die Szene war vor dem Sync. Als noch Falco in Rohans Körper war. Okay, das ist das, was ich ein bisschen verwirrend fand. For a violation of firearms law and attempted murder. However, prosecution tried to get him on premeditated murder, but it was determined that he was insane at the time. Anyway, they decided to keep him in a special hospital. Counterattack? Saito is off guard. I might be able to make a move. I tried to sweep Saito's feet, but then... You have a choice. Iris and Hitomi die before these two or after. I would of course prefer that you choose the latter. The latter? The later, oder? It would be quite a lonely affair with no one watching. Aww. So, what do you want to do? I'll give you to the count of 3. 1, 2, 3. No, wait! Oha. Damn. Are you okay? What? Yeah, I'm fine. But are you really Date? Yeah. How'd you know? Someone called Aiba told me about it. Okay, Aiba hat Moma angerufen. It was weird. It was kind of like eavesdropping. Aiba? Where is she? I don't see her anywhere. Inside his left eye socket. What's wrong? Dann kann Aiba ja immer noch erzählen, wo er langläuft. Sorry, but the bastard got me. Take this. Do it! Tessa and her mom are in danger, right? Aber ohne Aiba kann ich nicht mehr so gut zielen. Please, ohne ihre save them. Berechnungen. Also zumindest nicht so über fancy Strategien entwickeln. Zielen kann ich ja schon noch. I gave a firm nod and gripped the gun, following after Saito. Iris! Sein Kopf ist frei. Brauchst auch kein Auge mehr zudrücken zum Zielen. Ja, hab ich auch schon gedacht. Date, do you like fireworks? I love them. So gut muss ein Polizist doch zielen können, oder? Oder nicht? A brilliant,
glimmering fragment of time. Einfach erschießen. The flash begins as a perfectly ordered chemical reaction that melts into chaos. Human lives are the same, are they not? As is the universe itself. Ja, das Auge könnte noch ein wenig wehtun, aber was weiß ich. Ja. Polizist und Auftragskiller. Ja. Damn it! I can't get him in my sights. Okay. Er bewegt sich zu sehr. Get any help from Aiba. Genau. Aiba hilft da gerade nicht. Blooming. Scattering in the moment. And it's only a single moment, isn't it? Aiba könnte... rausspringen und die Knarre aus der Hand schlagen? A unique moment that you can never revisit. That's what makes life beautiful. Don't you think so? Oder irgendjemand anrufen? Und irgendwie was erzählen? Nur was? But if I miss, I'll hit Iris. Ja, oder trifft komplett daneben. Kann sie ihm nicht auch einen Stromschlag geben? Haha, guter Punkt. Vielleicht nicht... Ach nee, die kann auf jeden Fall nicht rausspringen, weil sie ja unter Strom... Also man hat ihr ja einen Stromschlag versetzt. Vielleicht kann sie aus dem Grund auch nicht einen Stromschlag geben. But I've spoken enough. Aber vielleicht geht das doch. I will show you the most beautiful fireworks you've ever seen. The scattering of the cerebral plasma, the splattering blood. Zerebralplasma. It's art. Perfect, beautiful art of a lonely moment in time. Don't blink. I want this to burn into your retinas. Well, the one you have left. Damn it! What do I do? Das sieht mir nach einer Wahl aus. What do I do? Oder so. Mizuki! You bastard! What do you think you're doing to Iris? Tessa! I'm here to help! Uta war es, die sie gerettet hat. Der sie gerettet hat. Wait, Mizuki! Au. Ja. Jetzt erschießen. Bam. Was für ein Schlag. Did you find him? No, I can't find him anywhere. Aiba ruft bestimmt demnächst an. Where the hell is he? Wo er ist. Aber hey, erstmal Mizuki. How's your foot? I'm fine. This is nothing. Stop worrying about me and go get that guy. Mizuki is leaning against Iris. I'm worried about her, but right now I need to find Saito. Iris, are you okay? Ob man Aiba fernzünden kann? Bestimmt. Don't worry about me. Go save my mom. Die Frage ist nur, was ist aus Peter geworden, der angefangen hat,
Aiba zu löschen. Aiba meinte, die haben nur noch 4 Stunden, ehe Peter das geschafft hat. Iris is holding up Mizuki. Iris seems to be okay. I need to find Saito. Ota, when did you get there? Here. Some girl named Aiba told me to come. I heard everything. About the mind swapping too. I heard it too. From Saito. Uncle. It's really you, right? So, die letzte Chance. Erschieße sie, sonst musst du später mit ihnen reden. You came to help? Yeah, of course. Das sind die Guten. If I didn't come, who would? Oh, but don't flatter yourself, Date. We didn't come here for you. We're here to save Iris and Hitomi. Right. Got it. Ota's looking at me uneasily. Sicher, ganz sicher, wirklich sicher. But I can't think about him right now. I need to find Saito and Hitomi. Yes. Equipment? This looks like a machine of some kind. Metal Did door? he go through the door? I didn't hear it open. Is he still nearby? Maybe. There's a rusted iron door on the far side. It's not likely that Saito went through there. Column? A column. Irgendwo war ein Pipe. Da. Pipe spreading throughout. Container? Saito took a blow and fell on the other side of the container. When I climbed up to look, I couldn't see him anywhere. He's not behind the container. Ladder? Oh, schwer zu treffen. Nein, nicht Pipe. Ladder. A ladder. Window? It's raining hard. Control room. Da ist er. Date! Hitomi? Hitomi! I sprinted as fast as I could, rushing up the stairs step after step until they blurred together. When I reached the top floor, a sight I will never forget greeted my eye. Damn it! Mom! Iris! It seems I have an even bigger audience now. That's fine. Having more spectators will be a treat for us all. Wundert er sich nicht, dass, egal wo er ist, irgendwelche Leute auftauchen? You all want to see, don't you? The fireworks? Oh, am I wrong? So you don't want to see the fireworks? Fine. Let's do this then. Date, drop your weapon. Mit den nervigen Ota rechnet doch jeder. I promise I'll put the fireworks on hold. Ja, der ist sowieso immer wieder aufgetaucht. Überall, wo er dem Bösewicht nerven konnte. I'll even release this woman. He's lying, Date! Don't do it! Throw down your gun, Date. Ah, I see. You don't intend to take me up on my generous proposal? Ich speichere nochmal. Ich erwarte wieder eine Choice. Date! You want to shoot me, is that it? Then do it. But you only get one shot. You have to kill me with one bullet. If you don't, the fireworks show will begin in earnest.
and I will blow this woman's brains into the sky. What will it be, Tate? What will you do? Should I pull the trigger? Pull the trigger. I can't hit him at this range. Nicht? I can't aim with one eye. Okay. Pull the trigger. If only Aiba was here. I could take him out with her assist gauge. Ich meine, eins muss man Saito lassen. Er bleibt seiner Linie treu. Keine gute Linie, aber treu. Okay. Na dann, lassen wir es ihm. Und ja, man sieht schon, es ist nicht so leicht zu treffen. Pull the trigger. Damn it! My limbs are weak. Limbs? Is it a sedative? Pull the trigger. It's no good. I can't get him in my sights. If I pull the trigger now. Pull the trigger. I've only got one shot. If I miss, it's all over. Yep. Pull the trigger. This gun is a bolt-action rifle. Ja. If I fire and miss, he'll have enough time while I'm pulling back the lever too. Pull the trigger. I can't miss. Gliedmaße. Oh, danke schön. Can't Tommy's miss. life is on the line. Naja, dann... Was willst du machen, ne? Das ist die einzige Chance, sie zu retten. Wenn er das runterwirft, wird er immer noch sie töten. How can I make this shot? Even if I don't take the shot, Hitomi's still in danger. Richtig. Hab ich irgendwas anderes? Pull the trigger. I have no choice. Please hit him. I watched as a bullet sliced through Saito's cheek and buried itself in the back wall with a bang. In the next moment, I heard a click and the sound of my mind shattering. Vorbei, jeder hat 3 Schuss. Ach nee, war nicht so. Bad End. War ja klar, dass wenn ich so oft gefragt werde, dass es dann schlecht ist, das zu tun. Aber ich stehe dazu. The Safe? No. Jo, returning to the menu. Er nennt mich an. What's your name? Bisschen was anderes. Load Game. Hier. Also die Alternative ist natürlich die Sprengung. Aber ich habe ihn ja getroffen. Don't pull the trigger. Well done. However, you aren't out of the woods yet. Errungenschaft freigeschaltet. You have to throw your gun down, remember? You have 1 minute. If that weapon is still in your hands, I'll start the fireworks. 1 Minute. Das ist viel Zeit. And one more thing.
If any of you move, I'll skip down to 0. 1 Minute, los, rede mal mit Ota. Oder Iris. Let's begin. Ready? Kann ich einiges machen. 58. Spiel A-Set. Date, look! He look. It's that girl I told you about. Oh, okay. Aiba. Date, I do not have much time. Listen carefully. As I mentioned previously, I cannot escape this body. Ja. The surge of electricity shorted out my circuits. Genau. I cannot administer a paralyzing electric shock either. Genau, das habe ich mir gedacht. In 1 Minute hast du viel machen können im Geist der anderen. Ja. Aber gut, da hatte ich ja auch viele Hilfsmittel. Zeitraffer und so. Also. Oder was? So, ihr wisst schon, was ich meine. Genau. Springen! Wir wussten doch von Anfang an, dass das irgendwann mal kommen wird. Command 41205. If you issue this command, I will detonate. Und wenn ich sie nicht self-destructen lasse, sowieso demnächst gelöscht. No, that's still too dangerous. The number will be the first lock. If I give you the second command within 1 minute of the first... What is the second command? How about if I tell a lie? A lie? Something that's not the truth. If I say something untrue, I want you to regard it as the second command. Würde die Explosion nicht auch die Geisel treffen? Wer weiß. Wir wissen überhaupt nicht, wie groß die Explosion ist. Aber ja, der Gedanke kam schon. Is your data stored in the cloud? Ja. Ist ja Data stored in the cloud? Wird auch gelöscht. Oh, wurde schon, okay. Ah. Then, if your body is destroyed. Yep. Correct. Shit. I will be destroyed as well. 10, 9. Boah, wie schnell ist der? Say it, Date. 6, 5. Jetzt muss ich aber echt schnell sein. Date, command. 2, 1. Ist das knapp, um eine Ziffer und eine Lüge zu sagen? Ach so, ja, stimmt. Knapp, um erstmal die Waffe runterzuwerfen. Das geht schnell. Wie schnell eine Minute vorbei ist. You are even more of an idiot than I thought. Do I look like the kind of man who keeps his promises? Nein. Aber gleich siehst du wie einer aus, der nicht mehr irgendwas Falsches macht. Now you get to see 5 fireworks. 5 fireworks? If you didn't drop your gun, it would have only been 1. You understand? Jetzt erschießt er uns alle. After I dispose of this woman, I will pop their heads as well. I can't believe you did that. Fortunately for you, you won't have long to regret it. Tja, nun. Yes. Yes. The burning in your eye. I see it now. Tschüss, Aiba. Watch. Eyes open. Watch this woman die. See her brain burn like fireworks. 41205. Aiba, ich werde dich nicht vermissen. Aiba, can you hear me? Yes. We don't have a choice. I know. She knows. Command 41205. Okay, Date. I...
I hate you, Aiba. I hate you, and I never want to see you again. Second command confirmed. Jetzt gibt's Feuerwerk. I understand. Be seeing you. Platsch. Lustig ist, dass jetzt auch Brain spritzt. Dass jetzt auch Brain spritzt. Feuerwerk. Aber. Saito hat seinen Willen bekommen. Und gekriegt, was er verdient hat. Has Aiba always been in your left eye? Yeah. Nur solange ich erinnern kann. I thought you'd be jealous. Huh? Thank you so much, Uncle. No, don't thank me. Thank my partner. Aiba. Mr. Falco. It is you, Falco. Right? Oder? You shouldn't call me that. I am Kaname Date, MPD, Special Investigation Team Abyss. Sinker. Vielleicht kriege ich einen neuen Partner, aber wird nicht dasselbe sein. 3 Monate später. Ikumi Shrine. 3 Monate später. Schon wieder. Sind jetzt schon 6 Monate. Uncle, your left eye. Oh, this? It's just a prosthetic. Oh, keine neue Aiba. It doesn't bother me. Oh, good. Offering box, offering box. You know, if we had some fishing line and gum. I never thought you'd be an offering box thief. No, you've got it all wrong. I swallowed a goldfish. I'm trying to get it out by swallowing some fishing line. Genau. Are you sure your brain is fully recovered? Offering box, offering box. Bell? A rope hanging from the bell. Okay, Iris. How are you? As you can see, I'm great. Hop hop, kangaroo goes hop. I'm glad the surgery went well. Yeah. The nanomachines went pew pew and bzz bzz and got rid of all the tumors. At least, that's what I think they sound like. I don't know, they're small. Anyway, everything is fine now. Pew pew. Bzz, bzz. The doctor even said I can dance again. That's the most important thing. All thanks to the boss.
Sonst wird sie nicht sie. She paid for the treatment. Can you believe it? Das ist voll cool. That's not exactly true. Ah, okay. Boss didn't pay out of her pocket. It was a confidential transfer of funds from the main office. Iris knows everything about the original and new Cyclops serial killings now. Das hätten wir mit Iber und einer Pistole auch hinbekommen. Ja, nun. Den Tumor entfernen. Von ihr. Oh Mann. Ich bin froh, dass wieder sehr gut ist. Als sie so nervig war, war das nicht Iris selber, das war Saito. Wie in Adamsäpfel. Megafilm. Kenn ich gar nicht. Just her, Hitomi, Mizuki, Ota, Mama, they all know. The higher-ups were willing to do anything to keep it from getting out. So, in return for her silence, they agreed to pay for Iris' treatment. Maybe I owe it to the shrine. I feel like I ate the fruit of immortality. In a dream somewhere. Then I guess you're immortal, huh? We'll see 50 years from now. Do you like my new body? The way you are now is more familiar for me anyway, so... Eben. Sollst du schauen, dänischer Film. Okay. Ja. Ich versuch's mir zu merken. My old uncle is back, you know? Besides, I don't care what you look like. You're always uncle to me. Isn't that how it should be? To judge by our hearts and not by our appearance? Ja, aber meine Erinnerung, meine Geschichte ist auch anders? Oder sind die jetzt alle wieder gekommen? So I'm really that ugly, huh? No, it's a rugged kind of handsome. Why did you want to come here? Because of the memories. I wanted to come here with Uncle again. Ratty cake, baker's man. Bake me a cake as fast as you can. Pat it, poke it, fill it with fruit. Put it in the oven. Rock, paper, scissors, shoot. I win! Yay! By the way, I still don't have the answer to my question. What question? What question? When am I gonna hear good news from you two? When will Uncle be my dad? I turned away without answering. Aber gehen, genau. I stared out into the distance and somehow caught my eye. Winter irises in full bloom. Well, let's get going. Yeah, we still have a lot of people to see. Mit mehr oder weniger vielen Augen. Yesterday, Iris was discharged from the hospital. Iris said that she wanted to see everyone who visited her, but she's a little embarrassed to go by herself, so I promised I would take her. We also have to get home. Shovel Forge. Yeah, Shovel Forge. If you try it, I'm leaving. I'm kidding. But we do have a date, don't we? Du wolltest meine Tochter sein? The date we had 3 months ago isn't over yet. Was? So let's go! Was? Map?
Was? Ich dachte, das Spiel ist vorbei und jetzt kriege ich noch 8 Dinge? Ja, sicher, ist halt war nervig. Mhm. Ja. Der hatte seine Ziele, die er da hart durchgesetzt hat. Sejima Residence? Sejima Residence. I left Iris in the car. I figured that she didn't want to see him. I parked the car a little ways down. Solltest das ja schon ordentlich beenden. Ja klar. She doesn't know what that I'm here. I see your face has improved. This one doesn't make me so angry. Because it's not his son's face, I guess. I don't know who told him, but he must know about the switch. What did you come here for? I want to ask you something. Ja. Why are you here? Hä? That's a strange question to ask a man in his own home. Das sehe ich aber auch so. I just thought prison would suit you better. Don't you know the law? No one can touch me. Even though we both know you committed a crime. Indeed. 18 years ago. Das verjährt nicht. And I was not the one who killed Monica Iwai. Das stimmt allerdings. That was my son, Saito. Stimmt, das verjährt nicht. But you hired the Kumakuras to hide the body. Das könnte allerdings dann doch verjähren. The statute of limitations for improper handling of a corpse is 3 years. Genau. I did what I did to protect my son. I hardly think that is a sin. Are you familiar with Article 105 of the Penal Code? Penal Code, nein. So werde schlafen gehen, muss morgen arbeiten. Schlaf gut, Heptagon. Bis ja, das überhaupt so lang aufbiss, ist ja auch was Besonderes. Ja, gutes Schaffen, frohes Schaffen. Und schön, dass du da warst. Bis zum nächsten Mal. Pass auf deine Füße auf, ja. Relatives of those who have committed crimes. Oh, ich will auch ins Bett, aber so kurz vor Ende ins Bett gehen, finde ich ein bisschen... Aber ich frage mich, wie lange geht das hier denn noch? Cannot be prosecuted for evidence tampering or obstruction of justice. 23:30 Uhr ist bald eine Stunde vorbei. Ich muss ja morgen nicht arbeiten. Aber ja, ich will auch schon seit einer Stunde ins Bett. Aber es ist halt so kurz vor Ende gefühlt. I agree. If I were still a congressman, I might think about changing it. That's right. You're not a politician anymore. Danke euch und schlaf gut. Jo, dankeschön. The media has already begun tearing you to pieces. Yes. Soon I won't be able to live in this country anymore. Ich auch nicht. I'll retire to an island somewhere and live the rest of my days in leisure. Be careful, so. There are a lot of people out there who have a grudge against you. People who will follow you to the ends of the earth. That's none of your concern. Es sei denn, Is that ich all bin's. you wanted to ask me? Atmen fällt mir gerade so schwer wie die ganze Zeit während Corona nicht. Oh, fuck. Ich dachte, irgendwie würde es im Laufe des Tages werden, aber dann solltest du doch schlafen gehen. Was machst du dann so spät noch wach? Ich kann auch ein andermal weiterspielen, wenn es darum geht. Why did you call Choco's phone? Nee, er hat mittags geschlafen. Okay. Und kann's jetzt noch nicht? 3 months ago, 9:02 p.m. on the Friday, Choco's body was found. So, called her burner phone. I asked him why. Müdigkeit geht. Okay.
Do you recall the conversation we had? That my secretary got a call from number 89? That is true. I did get that call. I know. You spoke with number 89, didn't you? I did. What did you talk about? Noch sehr lang. He told me this. A woman named Shoko Nadami knows what happened 18 years ago. Contact her. And you called her phone? Yes. Okay. Ich höre jetzt auf. Das dauert mir zu lang, um das jetzt noch zu machen. Ich will ins Bett. Ja. Na gut. Jo. Eule, gute Besserung, schlaf gut. Ihr alle schlaft gut. Vielen Dank fürs Dabeisein. Und ja, ich denke, morgen wird wieder gestreamt. Ich hoffe, morgen ist wieder besser bei dir. Ja, und bis wir uns wiedersehen, sage ich, macht's gut, bleibt gesund, gehabt euch wohl und bis zum nächsten Mal. Bye.